Very good morning to one and all present here, and thank you for joining us on the third day of the virtual symposium in plant omics science. I am Luis Eduardo Tobon, co-PI of the Project 4 in the Omics program, and have the pleasure of being the chair of the day. We appreciate the presence of special guests, researchers, and students. Please bear in mind that some oral presentation will be held in English and others in Spanish. Every talk has a question and answer session. Please be free to write down your questions in the chat. I will be happy to read them to the presenter, no problem. Today, we have 4 oral presentations talking about nice topics from nanoparticles to UAVs applied to agriculture. Also, we have 2 great keynote speakers, Dr. Joao Valente and Dr. Wei Gao. The first one, Dr. Joao Valente, is an assistant professor in the Information Technology Group from the Wageningen University and Research. His academic interests focus on developing intelligent flying machines that smell and see for solving agri-food and ecology management challenges while bridging the gap between UAVs and people. Thank you, Professor Valente, for joining us. And okay, it's your time, Professor Valente. Good afternoon or good morning. I think it's good morning for you. Thank you very much, Luisin, for the organization. For me, it's an honor to be here today. The title of my presentation, as was said, is Intelligent Drones That Smell, Touch, and See, a farmer's fairy tale. I will introduce myself in detail, but let's say that I'm from the University of Wageningen, and most concretely from the Information Technology Group. And I'm also the head of the Social Drones Lab in the Wageningen University and Research. So a little bit of my background, just to introduce myself. So I start working in robotics and in particular in aerial robotics back to 2008 when I was doing my master in the La Sapienza University of Rome. That it was a bilateral collaboration with my Portuguese university, the Universidade Nova de Lisboa. And when I finished my master thesis on aerial behaviors applied to a mini and manned aerial vehicle, I moved to Spain, where I start my master in automation and robotics, and follow up by the PhD in automation and robotics, also focusing on aerial robotics. Specifically, by that time, I start to define my research line in aerial robotics applied to agriculture. When I finished my PhD, I joined the Universidad Carlos III of Madrid, where I was assistant professor. And then I have always that wish and aim, because I was working in agriculture and agro-food robotics, to join the Wageningen University, that is a top university in this domain. So in 2017, I joined the Laboratory of Geoinformation Science and Remote Sensing in the Wageningen University and Research as a postdoc. And finally, in 2019, I joined another share group inside of Wageningen University, my current share group, Information Technology, as an assistant professor. So to explain a little bit, because many times there is this question, but where is Wageningen? Because we are in a very small place we are already in Netherlands, that is a small country in Europe, that is here. And then of course, Wageningen is in the province of Gelderland, in a small place in a city called Wageningen, because of that Wageningen University and Research. Here we can see an aerial view that we made with the drone on the campus. This is one of our main buildings. And of course, I also had some information. I'm actually natural from here.
this other small country in Europe called Portugal. And these are all the places where I move to pursuing my career in research and in academics. So now that we have a good understanding about myself and where I come from, so now I will give you the outline of my presentation. So this presentation is basically made through the navigation questions that are addressed in robotics. That where am I, where am I going, and where do I get there? That is a little bit so who I am, which kind of research I do, what is the direction of my research, and what I'm going to do to achieve these milestones, let's say. So my research in general, the philosophy that is behind of my research is about bridging the gap between drones and people. And basically what I do is that I collect sensorial data from the drones. I use different. I use a multimodal sensing approach using artificial vision, but also artificial olfaction, and I collect all that data. I also collect all the data provided by the application experts. In this case, let's say that are the farmers and the agri-technicians that have years and years in experience in all these agriculture cultural practice. And what I do is that I use artificial intelligence approach to build digital twins of the environment and from the cognition system of these application experts. Then once we get these digital twins, we can use these digital twins to design the artificial mind of a drone, and also using so excel the intelligence of these flying machines to be more human-like and to be able to interact further with no-expert users. So also my research line is somehow connected with education, of course. So one of my major goals was to come up with this wish to bring drone education all over the world, but not just inside of the university. So my goal was actually to expand this knowledge and to cover different target groups. Because after all, I realized that the students are not just inside the barriers of the university, but anybody can be a student, and there is so much interest in drone technology. And in order that this technology is used in the right way, we need really to provide a base of knowledge, of education, so people really understand how to use it. So for that, I have created, together with another colleague in Wageningen, the first drones MOOC that was more focused on agriculture, so drones on agriculture. I will do more publicity to this MOOC and I will introduce it a little bit better. Let's say that the first MOOC was already, had already a couple of runs. We'll have the third run in the beginning of next year. And we started already also the second MOOC. This is a series of 3 MOOCs. We have already one. The second one we started, and hopefully our goal is really to make a series of 3. Within these, I also, within my research line, I set up a small training center and research center, let's say a lab, a drones lab, inside Wageningen that it calls the Social Drones Lab. That I'm going to talk right away. So the mission of the lab, Social Artificial Intelligence Drones Lab, shorter, Social Drones Lab or SAID Lab. Our mission is to design then human-like drones, bridge the gap between human and drones,
And in general, I use drones for good. We work in different projects, applied to different life science domains. 80% of the work is for agriculture, and the other 20%, let's say that there is a division between ecology management, but other domains as well. We have projects in zoology, fishery, etc. So currently, the members of this lab are myself, of course, and we have one postdoc, 5 PhDs, several master students, and 2 bachelor students. Currently, we have several different equipment. So the goal is a little bit to give a step forward, not to use just the drones as a remote sensing platform, but also increase their level of autonomy and intelligence. So the kind of drones that we manage is also drones that are that are programmable, that we can write code on it, and we can really treat it as a robot, more a robot than actually an instrument of a surveying instrument. So we have 5 parrots drones. I think we have 3 IR drone and 2 Anafi, and we have 3 DJI drones, and we have 1 custom built drone that is actually a water drone that serves as a support to the aerial platforms. And is also used as a remote sensing platform in limnology project that we have. So how all this research is done? I mean, this research is done with, of course, with lots of work, but also with the supportive network that currently the SAID Lab has links with different knowledge institutes in all the continents. What this is also the key, so we can also progress and we can leverage our outcomes. So this is just an example of the most active ones. And now, okay, I will show you some applications. So I thought, what is the farmer fairy tale? What is actually the fairy tale that farmers dream about? So what we want also to do is make these dreams become true. So I will show you how over the times we have developed different applications that are actually now working this, helping these farmers and make their dreams come true. I have I have this slide that I actually I like it a lot because it gives a representation of some of the fruits and vegetables that we have been working and spending tons of time in these fields. But of course, we have worked in other different applications with other vegetables and fruits. But let's say that the applications that I'm going to show that are actually applications that are helping farmers today are focusing these. So we have an apple, we have a pear, a spinach, cauliflower, and we have a kale, a curly kale that is very used to do a very Dutch dish called stampot. And we have below the grassland. So some of the application that we have quite put lots of effort is on risk assessment in orchards. We have worked mostly in apples, but some work also was done in pears. Netherlands is quite a strong country in this kind of cultivar. So we have used here both vision and olfaction to detect what is the best and the most appropriate harvest time. And we have actually did before of that many studies to understand what is the best position and the best point to sample the field. Actually, there is a publication that is going to be online very soon about all this modeling and simulation. We have really modeled completing a real orchard field with all the parameters obtained locally by the experts, but also the physical parameters. And with that, we were able to actually to simulate all of these behaviors. Because when apples get ripe, they emit a pheromone called ethylene, and this is actually what could give us an idea and the perception what is the best time
if the fruit is ripe or not. Other application of interest is also flower blossom estimation. This is quite important because during the spring we need to ensure that the tree has a right balance. So we need to take care a little bit of the health of the tree, but at the same time, what we want is to conserve the quality of our food. So in a typical apple orchard fruit, we are saying that we should have around 100 clusters of flowers and not more than that. So in case we have more, what we need to do is manual work, sometimes also using chemicals, and there are also some mechanical tining methodology. And once the farmer detects all these increased number of flowering, what it does is actually that it time the tree, that apply chemical, or it can also make some mechanical timing. So this is actually an application that is time consuming, is not very accurate, because currently what we have is a person that scout all the fields. If we are talking about dozens of hundreds of hectares of orchards, you could imagine the effort that it is. So right now we have developed a methodology to do this automatically with the drones, and actually we have very good correlations, and we are quite happy with it. Also, this work has been already previously published, but it was actually, we have a couple of papers submitted on this domain in this application, and that soon will be come out soon for sure. We have also used more than one platform, not just aerial vehicles, but also ground vehicles, because we find out that could be a very important add-on if we combine all the point clouds, all the 3D representation of the environment, also with ground information, to improve a little bit the correlation, of course, that we had obtained before. Other important aspect of field estimation is also to understand how many apples actually we have on the trees. This is important to plan ahead. This is a very there is a very important impact here for the farmer, that he can have an understanding, for instance, how many beans he needs to put the apples, what are the size of those apples, what is the quantity that is expected to negotiate beforehand with the cooperatives. So this is actually something that is also done manually, counted by finger. And right now we have worked in different methodologies, both offline but also online, how to automatically count the fruits, the low-hanging fruits on the trees. In this case, we have worked again mostly with apples, but this kind of approach, of course, are extendable to other kind of fruits. Other thing that is important, again, the orchards are precious, but they really need lots of care. And one of the health of the tree is quite important. So one of the things that also is important is to maintain a certain height of the trees. And so we have also developed methodologies for automatically assess the size of the trees at the tree level, and in this way and tell to the farmer which trees need to be cutted or need some sort of management what regard with this height. We have also worked in plant breeding with big international companies that they are interested in studying organic cultivars and also the seeds of the plants. One big project was on spinach. So the first idea was a little bit to understand how different seeds behave on the fields, the different kind of species. Also understand, so this classify it according with certain treatments, then be able to count them and also go at the plant level and be able to derive some phenotypes like number of leaves, area, volume, etc.
So this is again a continuation of the same project where some experimental setup was done on the field. Plants were measured manually, volume, number of leaves, number of seeds, number of flowers. All this information was achieved, and then several flights were done. And with that, we could make and derive some, get some digital twins from this model, so from these environments, and use it afterwards in other seasons. We also have a very good collaboration with many families of farmers, and this is, for instance, a very nice collaboration that we have with a big Dutch farmer of organic farming, farming as well. So this is quite important in Netherlands. So and here in this project, what we did, it was to classify the cauliflowers unripe, ripe, and overripe. We flew also over different seasons, and right now we are able to accurately, with accuracy, I think with the F1 score up to between 0.8 and 0.9, to classify the cauliflowers in 3 different classes. We did also we did that for RGB imagery, but now we have also tons of multispectral data that we are also using and comparing with RGB. And for the multispectral, we are also interested in other properties that we are now studying. And again, this is an application that actually is applied by the farmer, because the farmers is so the farmer is really applying this methodology in his field. What is quite nice to see how the transfer of knowledge of fundamental knowledge to apply to an application. This is also a big project with the German government. It was about detecting weeds on grasslands. These weeds are poison weeds, they kill animals. They are bad for the ecosystem because they remove all the nutrients from all the grasslands. And of course, because this is a reservoir, you cannot really apply chemical treatment. So right now, treatment must be biological and applied locally, plant by plant. And when I say plant by plant, I have a picture here. And we have this colleague that has worked in this field for years and years. And his daily work is going over the field, all this area that you see here, with these 2 parcels. So all these are close to the Rhine, and walk around, look for the plants, and apply plant by plant the treatment. So of course, this is not feasible. So what we want is actually to give a step forward and use the drones first to detect and then to apply this treatment that can be somehow biological with hot water or from other sort. But actually that this could be done automatically by a fleet of drones. Because the information provided by the experts are so important that we have developed many tools also for the greenhouses, technicians and workers, colleagues from Wageningen that work every day that need tools to detect information, phenotypes on the plants. Some of them are looking for the growing rate, others are looking for volumes, number of leaves, area of the leaves, leaf area index, etc. And also this information, we can build models that again can be embedded on robots. And in this case, the one that we are working with, the drones. So we have been working in a very nice project that is going to also to be launched soon in the webpage of our group, where you have the chance to use your own image and to test our models and see exactly if they give you feedback according to what you can yourself assess manually. We are building a big database. We flew also the drone. This was taken with the different instrumentation, but also with drones. We focus on the kale, again, on the curly kale, but we have also used another plant that's right now, I don't remember the name, but it's also a relevant one, also to have different structure of leaves.
And this is really a collaboration also with a colleague from UK, and this is really nice project. Of course, the goal is always to use drones to do this sort of work, that drones to monitor the plants and that substitute the workers in this kind of activities, plants that are being object of study that need to be monitored perhaps a couple of times per day. And in that sense, we start to study, okay, let's see how we can use the drones inside of the greenhouse. There are lots of setbacks that are not so straightforward, like using drones in other indoor environments, like the communication, having consideration that greenhouses has all that infrastructure of steel and other cables and other electronics that does not help very much. But fortunately, we did a very deep study and we understood what are the issues and how to make this navigation possible. So we are now that we have discovered what is influenced the sign, having consideration that our drone, all the processing is done in the base station. So this communication must be very, very reliable. So we are not interested in packet loss or other sort of interferences. So what we do is really now that we have a good understanding of that, try autonomous position and systems indoor. Other important application is on smart irrigation and water management using thermal cameras. We are also conducting research on that. This is more recent, so we are still investigation and building approaches for real-time assessment of water stress, and then again, feedback to-do list to the farmer where to drop some water. So this is the kind of applications that we are interested on, help the farmer directly. And this, it's a very nice project, also in line with all the activities that we are doing, is a little bit about the concept of having an ecosystem of machines within the field that can be drones, can be also cyborgs, can be ground robots, can be different kind of machines, but at the same time start to give these superpowers to the farmer. So the farmer must to feel that is already part of this scheme, and step by step help us also to build and to leverage this intelligence on these flying machines. Finally, but not least, we are starting to develop the first aerial grippers that you would like to use in different applications. There are lots of manual applications in agriculture that needs of lots of human labor. And yeah, for instance, the tining application per tree takes tons of time. It's not really too easy to achieve. Harvesting is another one. It's also too important to have the capacity to go to the field, to have platforms that go to the field by you, get samples, and you can analyze that afterwards in your lab. So we have been developing these grippers. We are going to make experiments soon. We have developed 3 types of grippers. And we are in the phase of course, of testing. We did not start the testing. We are going to do some testing in incoming weeks. And hopefully we will have some results to share with the scientific community. So if you want to learn more about drones in agriculture, I recommend you 100% this MOOC. It's not because it's mine, of course, joking a bit, but I recommend you that you enroll in our MOOC. Right now is running. Is going to start on the 2nd of February, but you can enroll already. We have 3 models: remote sensing and UAV applications, planning a mission and acquiring the data, from acquisition to visualization. I think, I hope that you like it, of course, and I hope that you can join. If you want to know more about this, please be free to drop me an email whenever you want. You can also reach me through the social media. My
homepage, Instagram, LinkedIn, all these applications that I told you about. You can find all the related publications in Google Scholar. And if you want to follow our lab and our activities, you can follow us on Twitter. Thank you very much for your time, and please let me know if I can answer some questions. Thank you for your talk, Professor Valente. I think it's actually a fairy tale for food production. I think that the title was a very good title for this talk. Okay, I have one question here. You talk about digital twins to increase the performance of the drones flying in the complex environment. Could you explain this connection between flying drones, indoor and outdoor, and digital twins of the environment? Yes. So after all, what we do is this: we collect this bunch of data from the crops, the different crops, and it does not matter if it's indoor or outdoor. Let's say that we use augmented sensor-ness to collect information from the crop and from the target plants. And with that information, we can also build models with the help of experts, let's say. So we capture tons of data, but also there is data captured by other instrumentation and by other application experts that, for instance, that can say, I can capture data and I can obtain, for instance, for one tree, I can the size of the canopy, how many flower clusters it has. And I have also my colleague or the application expert that can say for the same tree, what is the floridity index, how many flower clusters it has. It can measure whatever physical parameter, and with that we can build, let's say, models from the environment, and with those models, a complete digital twin of, for instance, from a washer. Great, thank you. We have two questions from Professor Colorado. How do you think augmented reality can empower these machines to provide the farmers with a more realistic monitoring of the crops? Are currently drone powerful enough for running augmented reality in real time? There's two questions in one. I think my opinion is that actually that augmented reality and virtual reality are going to play a very, very important role in agriculture. And actually something that we are keeping our eye on already for some time, but of course it's impossible to do everything. And of course the wish of tackling everything, but I think this is going to be very relevant for helping also the farmers to understand a bit more about their crops and how to use this kind of technology, but at the same time for researchers to accelerate the research on this field. So linked data, good visualizations will help us to move forward much more faster. I don't think though that drones are powered enough for running augmented reality. And I think in that is still something that would the processing, the computational processing on board is still something to I'm not saying that is limited right now, but still that needs much further exploration for this kind of augmented reality applications. Yeah, we have now like a bunch of sensors. We are using lidars, thermograph, thermal cameras. We have in visual, in infrared, and in visual spectrum. We have a lot of sensors. Do you think we are going to a more simple way to control drones and to identify the different characteristics of the crops in the future? I think the path is to increase the intelligence of the flying machines. So giving them more intelligence.
So I don't think right now it's more a more monomodal approach, but I think the future is more multimodal. So you will have much diversity and heterogeneity on the sensing approach. Great. So I don't know if this is like simplifying, but somehow uh, what is simplifying after all? I mean, what we are going to, I think the idea is to increase intelligence of machines. That is the path that we are taking in different domains that at least are all the people that working on robotics. So we want is that machines are more intelligent. Okay, but we have a bottleneck. It is a battery in drones. Then we have like a limitation, a constraint that is energy constraint. Yes, well, he has a very big constraint because, of course, we need. So I mean, at the most. We have a usual limitation around 20 to half an hour in the most available drones on the market. Then of course you can have different ones with more capacity, a little bit more than that, but still there is a limitation on that. And I think in the future what you are going to see on the fields, on the agriculture fields, is also recharging stations. So where the drones will do their tasks, and at the same time when they need, they could recharge on their dock stations. Okay, thanks. We have a few questions from the audience. Mayra Osorio said, which is the cost of this technology? Is it easy to implement? Which technology in general? Because which technology we are talking about? Because yeah, you talk about you have a lot of technology. Maybe say, okay. I think it's drones. I think. Yes, but let's say that what we want also, let's say, okay, let's talk about mimic the human behavior in a drone mind to be able to scout a crop. The goal is a little bit that we achieve a mortal price, of course, because one of the hurdles that right now the farmers need to face is not just that the technology, it's not accessible for them because of lack of knowledge, but also because the price are not accessible. This is not changing because, of course, with miniaturization, sensor miniaturization, and this hype in technology, we are seeing that also the drones platforms, the prices are much lower. Of course, that is just the platform. And then what you need is to make it to make it program it, make it more intelligent. That is also has a cost. But the idea is a little bit that we go towards a situation where this kind of technology is accessible to the non-expert people, to the application to the application expert, to the farmers, so they can actually acquire it. The idea is that they go to MediaMarkt, that is right on the corner. They pick the drone, they just plug it, they put the artificial brain, and they plug a button and do the work for them. That is the vision, what I envision. Then I think is even for our countries that we are kind of not with the money and the richness in Europe you have, but in our countries in Latin America and maybe in Africa, maybe in the future. The question of time. The question is when we will have this technology. Then the drones and cameras are normal tools for farmers. Then this is your vision. This is your kind of vision for this technology in the future. I think step by step we are seeing already that progress, right? Because look, I started in 2008, where drones was just really a dream on people's heads. Nobody has a clue about what was a drone, what was a quadrupter. And I remember by that time when we fly one, the world stopped. I remember that the first time that my research lab acquired a couple of them, each time that I went outdoors to fly it, to test it, and to practice, there was really a situation that you had all the building outside to watching. And we saw in so short time, you see, a little bit more than 10 years, you see today, it's not new anymore. And today, most of the farmers know already what kind of platform it is. And we have already several farmers that had also paid service providers to do some sort of work on their field with drones. So step by step this going. So
The farmers are not independent in that sense, but think about the tractors. Mhm. Think about the tractors as well. Today, who is the farmer that does not has a tractor? So we are going to achieve also that with drones. The day that each farmer has his own cyborg, his own robot, his own drone that could help him in the daily agricultural tasks. Great. We have another question from Andres Jaramillo. Actually, he said that he congratulates you for your Thank you. work and your presentation. He said, Thank you. I highlight what an issue I think is related with greenhouse environment. Do you see a Faraday cage effect while flying within the greenhouse environment? I think it's for GPS, wireless communication, sensors, etc. Do you have these kind of problems in your Yes, experiment? actually, that was the first problem that we saw. Because of that, the first thing it was okay. Let's visual slum. Let's go. Yeah, just let make it work. We have it. Is there? But the thing is, then when you enter in the greenhouse, several things happen. Actually, it's not so bad as we start facing in the beginning. It depends a little bit of the platform. But actually, I will invite you to read. We have under review an article about this study, and I believe that is going to be soon published. So I will invite you to. I will send to you. But this is. We realize that what are really the critical points on the greenhouse, and of course GPS we cannot use inside of the greenhouse. That is really not a solution for this sort of infrastructure. But even for any infrastructure, let's say. Great. In Netherlands, I think greenhouses are the most common way to cultivate, to culture food, I think. Then I think in Colombia is the opposite. I think the most use is in field. Then what is the difference between one and other environment to control drones, and what is the issues do you need to solve in greenhouse besides Faraday effect, and compare with the field, the normal field in food production? In food production, okay. What is the difference between the common horticulture and the Yeah, situation inside the greenhouse? in greenhouse. In greenhouse, I mean, one of the things the problems that we are facing on the studies on the greenhouse is mostly that, of course, outdoors the GPS the GPS systems work and we can use them, and quite accurately, because even some of our GPSs are ended with RTK, which give us really a precise precision position, and this is quite handy for the sort of applications that we are doing, for reproducing the data, for processing it, and it avoids lots of pre-processing and post-processing. So this is quite handy to have. And inside of the greenhouse is mostly to deal, first of all, with the positioning of the drone. So of course, have in mind that you have like lots of always and then compartments. And that is the structure that you have inside of the greenhouse. Corridors and compartments. And of course, even for the position systems, I mean, right now we are still understanding what is the best approach. Hopefully we'll get also soon some results to share. I mean, at least the first problem, it was the signal lost. And that is also, of course, a hurdle, because first of all, what you think is, okay, let's go, let's try. And I mean, you cannot imagine really that you have this sort of electrical noise. And we realized that it's not straightforward. So you need really to make all these navigation indoors following a determinate path and subject to the signals, to different signals quality. And then, of course, it's we need to use any sort of visual simultaneous localization mapping to try to position the drone inside of the greenhouse, or to have a tethered system or some sort of system that can give you the position of the drones inside of the compartment.
different, let's say. So the positioning, the navigation aspect inside of the greenhouse is much more challenging. Okay, on the same hand, Professor Teran say that thank you for this excellent talk. As you may know, in Colombia, many crops fields are located in mountains and sometimes with very sharp slopes, so that plants can be overlapped with when taking images. Many drone trials has been conducted in flat fields. Do you think this may be a kind of an issue? And what can be the technology solution for that when taking images to avoid overlapping between plants? Flat fields, conducted in flat fields. Can you? Yeah, it's like in a valley. You know, this is like a more controlled fields. In Colombia, we have a lot of mountains. Then the farmers are in very slope mountains. When you have them Okay. plants, then maybe this is when if you are using a drone, then this slope will be a challenge. Right. Will be a will be a Right. challenge if you can identify the plants in the mountains. Then do you think this is an issue or not really? No, this is like the vineyards, let's say, in France and in Portugal, in many. So let those slopes, like in the vineyards Yeah. or in the rice fields in China. No, I don't. There is no issue there. Actually, we are working with such a data, not for ecology project, where we need also to categorize plants, and is also a quite sharp, has a quite sharp slope. And we did not have any sort of issues using drone imagery there. So I think if that's the question, there is no problem at all. Okay. Thank you, Professor Valente. I think it has been a very nice talk on this question and answers session. And thank you for joining us. And you will be welcome to Colombia and maybe for doing some work on future projects with your friend, Julian Colorado. Thank you so much. It was really an honor. Thank you very much for the invitation once again. I wish you the best luck with the conference. Very interesting. And I just can wish you a continuation of really nice work that you are doing. Great, thank you. Okay. Okay, now we have a presentation from Juan Sebastián Corredor. He's an electronic engineering student in his last semester at La Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. And Cristian Santiago Muñoz is actually an electronic engineer from Javeriana, Bogotá, also, who recently graduated from the same university. Yeah, both of them with an emphasis in the area of control and automation systems and knowledge in software development. In 2020, they obtained honorable mention for his graduate work, Trajectory Optimization for UAVs in Precision Agriculture. Juan Sebastián will talk about some issues related with his project in Precision Agriculture. Please proceed with the video, Ricardo. Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar el trabajo titulado Optimización de trayectorias para un UAV en agricultura de precisión, realizado por el ingeniero Cristian Santiago Muñoz Orduz y el ingeniero Juan Sebastián Corredor Duarte, y dirigido por los ingenieros Julián David Colorado Montaño y Diego Alejandro Patiño Guevara. El índice propuesto para el desarrollo de la presentación del día de hoy está compuesto por 6 secciones: la introducción, el sistema, desarrollos, resultados, conclusiones y bibliografía. A continuación, iniciaremos con la sección de introducción. En este proyecto se enmarca en el proyecto Omics, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aproximadamente $6 millones, que tiene como objetivo global mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos agrícolas, a partir de la fenotipificación de cultivos obtenida a través de un monitoreo agrícola de alta precisión para la extracción y cuantificación de datos mediante sensores que se encuentran en el UAV. Este proyecto tiene como aporte la ampliación de cobertura
al realizar el monitoreo de los diferentes cultivos a través de recorridos óptimos, minimizando el consumo energético, permitiendo una mayor extracción de datos en un mismo recorrido. Para el proyecto se establecieron los siguientes objetivos. A continuación presentaremos la sección de sistema. Este es el diagrama en bloques utilizado para el desarrollo del proyecto. Este representa el que se quiere lograr a través de este. Está dividido en 4 grandes bloques. El primer bloque es la adquisición de los waypoints a través de las coordenadas GPS en un mapa de cultivo, teniendo en cuenta que se utilizará el sistema coordenado XY, ya que el proyecto no tiene en cuenta la variable de la altura. El segundo bloque está encargado de la optimización. Este entrega la trayectoria óptima a recorrer y el costo. El tercer bloque está encargado de la generación de la trayectoria interpolada a través de los tramos entre los waypoints de la ruta óptima. Y finalmente el cuarto bloque representa el recorrido del UAV, tanto en simulación como en campo. A continuación presentaremos los desarrollos. Este es el diagrama que representa la arquitectura de entrada-salida y nos muestra cómo se desarrolla el proyecto. Como se observa, la arquitectura está asociada con el diagrama en bloques presentado anteriormente. Esta arquitectura además está compuesta por 4 módulos. El primer módulo corresponde a la optimización de energía, que tiene como entrada tanto los waypoints de la relación y como sus relaciones, y entrega como salida los costos asociados a cada uno de los tramos. El segundo módulo corresponde a la optimización de ruta, que tiene como entrada los costos generados en el módulo 1 y entrega como salida la ruta óptima a recorrer y su respectivo costo. A través del tercer módulo se realiza la planificación de trayectoria, que tiene como entrada la ruta óptima a recorrer y el costo de esta, que fue generado en el módulo 2, y entrega como salida la trayectoria óptima. Finalmente, el cuarto módulo corresponde a la simulación a través del Toolbox de robótica y VREP, que tienen como entrada la trayectoria óptima generada en el módulo 3. A continuación vamos a explicar estos módulos más detalladamente. Bueno, este es el módulo 1, que corresponde a la optimización de energía. Para la optimización de energía se formula un problema de minimización, donde la función objetivo es la energía consumida. Este problema está sujeto a las distintas condiciones iniciales y finales del problema y al modelo dinámico del UAV. Además, este tiene como, este cuenta con la relación intertemporal del sistema, por lo que requiere un caso especial de optimización que se conoce como optimización dinámica. El modelo está compuesto por las componentes inerciales del UAV que hacen referencia a la dinámica del sistema. Esto es ecuaciones de Newton-Euler que relacionan cómo el sistema acelera angularmente y linealmente a partir de unas fuerzas aplicadas sobre los 4 rotores. Luego, a través del modelo aerodinámico, se generan las fuerzas de sustentación de la aeronave y la planta del sistema finalmente se compone de estos 2 bloques, de la aerodinámica y de la dinámica. Finalmente se incorpora un control de bajo nivel a partir de un controlador PID que actúa sobre cada uno de los 4 rotores y se incorpora también un modelo de batería para poder monitorear el sistema. Este modelo es una de las entradas al modelo de optimización. Bueno, aquí podemos observar las ecuaciones del modelo de Newton-Euler, tanto para la dinámica como la aerodinámica. Donde en la aerodinámica se tiene la variable TI, que es el empuje vertical de cada uno de los rotores, obtenido a partir de la ecuación típica de la aerodinámica, la cual depende de la constante de lift, que es el empuje vertical, la constante de drag, que es la fricción aerodinámica, y el área de las aspas, así como también de la velocidad angular de los rotores y la densidad del aire. Luego tenemos la variable TV, que representa el empuje total generado, que se obtiene a través de la sumatoria de los empujes individuales de cada uno de los rotores.
Como se observa, la sumatoria va de 1 a 4 debido a que pues, el UAV cuenta con 4 rotores. También tenemos tau de X, Y y Z, que son los torques respecto a cada uno de los ejes coordenados. Esto entra al modelo dinámico, donde se calcula la contribución de los empujes a las aceleraciones lineales y angulares del sistema. Las 3 primeras ecuaciones del modelo dinámico representan las aceleraciones lineales y las 3 últimas las aceleraciones angulares. Finalmente se planteó el modelo de optimización, que está compuesto por una función objetivo que representa la energía consumida al completar el recorrido. Este está sujeto al modelo dinámico y aerodinámico expuesto anteriormente. Bueno, este cuenta con restricciones sobre los ángulos de navegación, la velocidad angular, el empuje total y los torques asociados a los ejes. Y cuenta con condiciones de frontera referentes a las posiciones y aceleraciones iniciales y finales del UAV, así como también a la velocidad angular inicial, que debe ser de 912,32 radianos sobre segundo, con el fin de tener un empuje total que contrarreste la acción de la gravedad para tener un sistema en equilibrio inicialmente. Bueno, en el módulo 2 tenemos lo que hace referencia a la optimización de ruta. Se realiza a partir del algoritmo hamiltoniano, en donde se crea una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de representar las relaciones direccionales de costo entre los diferentes waypoints. Finalmente, implementando condiciones espaciales al algoritmo y basado en la matriz de adyacencia, genera todas las posibles combinaciones de caminos y entrega el orden y el costo de la ruta de menor consumo energético. Bueno, el tercer módulo hace referencia al planificador de trayectoria. El planificador de trayectoria se desarrolla a través de una función a trozos que se compone de 3 tramos. El tramo de aceleración, el tramo de velocidad constante y el tramo de desaceleración. Finalmente, esta trayectoria generada con el planificador es una trayectoria interpolada con un perfil de velocidad trapezoidal. La función a trozos usada para interpolar la trayectoria se describe a través de estas ecuaciones, donde f de t es la función a trozos que permite generar la trayectoria interpolada. P de tau es el punto límite entre los tramos de aceleración y velocidad constante. P de t menos tau es el punto límite entre el tramo de velocidad constante y el tramo de desaceleración. Bueno, finalmente para el módulo 4 tenemos lo que es el toolbox de robótica y VREP. A partir del toolbox de robótica de Peter Cork se realizó la simulación para visualizar el comportamiento del UAV. Adicionalmente, para simulaciones más cercanas a la realidad, se utilizó el software VREP, donde se creó un entorno de simulación que se enlazó directamente con el software de MATLAB. A continuación vamos a presentar los resultados. Se realizó un protocolo de prueba sobre un mapa que cuenta con 10 waypoints. Este protocolo está enfocado en comprobar el funcionamiento del proyecto, realizando variaciones tanto en la batería como en la velocidad máxima. Cada prueba cuenta con una simulación de una trayectoria no óptima y de una trayectoria óptima bajo parámetros distintos. La primera prueba consiste en una prueba con carga completa, es decir, que la batería está cargada al 100% y cuenta con una velocidad máxima de 1 metro sobre segundo. La segunda prueba consiste en una prueba con un estado de carga crítico, es decir, que debido a la carga de la batería el UAV no completaría la misión bajo una trayectoria no óptima. Y esta prueba se desarrolla a través de una batería cargada inicialmente al 44% y bajo una velocidad máxima de 1 metro sobre segundo. Finalmente, en la tercera prueba se varía la velocidad máxima de la trayectoria a 2 metros sobre segundo y se realiza con la batería cargada al 100%. Como mencionamos anteriormente, la prueba 1 corresponde a una prueba con batería cargada al 100%. La imagen 1 corresponde a la trayectoria no óptima, la imagen 2 a la trayectoria óptima.
Como se observan las tablas 3 y 4, hubo una disminución en el consumo energético total de un 13.6%. La prueba 2 corresponde a una prueba con estado de carga crítico, lo que implica que la batería está cargada al 44%, como mencionó mi compañero anteriormente. En la imagen 1 se muestra lo que corresponde a la trayectoria no óptima y la imagen 2 a la trayectoria óptima. Y como se observa en la tabla 3, hubo una disminución en el consumo energético total de un 13.6% presentado en la tabla 4. La prueba 3 corresponde a una prueba con variación de velocidad, lo que implica que la velocidad máxima es de 2 metros sobre segundo, como mencionó mi compañero anteriormente. En la imagen 1 se muestra la trayectoria no óptima y en la imagen 2 la trayectoria óptima. Y como se observa en la tabla 3, hubo una disminución en el consumo energético total de un 13.4% presentado en la tabla 4. A través de un entorno de simulación diseñado en VREP a partir de imágenes 3D con extensión .obj y conectado al software MATLAB, como se mencionó anteriormente, mediante una Remote API, se realizó la simulación de la trayectoria obtenida, corroborando el correcto funcionamiento del algoritmo de optimización de trayectorias y el planificador de trayectorias. A continuación, les presentaremos el video de la simulación del proyecto. Como se pueden dar cuenta, inició en la parcela ubicada a la derecha inferior y sube hasta la última parcela y da el giro en la quinta parcela para ir por el lado izquierdo, que básicamente esa es la trayectoria óptima que mostramos en las diferentes pruebas que se les mencionaron anteriormente. Bueno, finalmente, a continuación les vamos a presentar la sección de conclusiones. Bueno, a partir de lo expuesto anteriormente y sumado a la experiencia adquirida al realizar el trabajo de grado, se han elaborado las siguientes conclusiones respecto a los temas expuestos a continuación: optimización de energía, optimización de ruta y desarrollo futuro del proyecto. Como primera conclusión, tenemos que el desarrollo del algoritmo de optimización de energía se resuelve con gran facilidad y flexibilidad al cambio de parámetros o condiciones iniciales y finales, lo que brinda un amplio margen de cambios que es proporcional al margen de pruebas que se desean implementar. Como segunda conclusión, tenemos que al algoritmo hamiltoniano, el encargado de la optimización de ruta, como se mencionó, se le implementaron cambios para poder cumplir con las diferentes premisas establecidas inicialmente en el proyecto, como la de recorrer todo el cultivo y pasar al menos una vez por cada waypoint. Esta puede ser modificada, mejorada o reemplazada por un modelo que permita ingresar más waypoints y se acerque lo más posible a un cultivo de la vida real, ya que en la función PERMS de MATLAB, utilizada en el algoritmo hamiltoniano, la cantidad máxima de waypoints que se pueden ingresar es 10. Por eso en el video anterior de navegación solo se encontraban 10 parcelas. Esto sin incluir el waypoint inicial. Como es constante, no se tiene en cuenta dentro de las permutaciones. Como tercera conclusión, tenemos que el porcentaje de optimización depende de cada mapa y el número de waypoints de este, por lo que en un mapa de mayores dimensiones, así como un número mayor de waypoints, permitirán un mayor porcentaje de optimización. La optimización es sumamente importante, ya que permite realizar una tarea de la manera más eficiente, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos, lo que se traduce a menos esfuerzo y menos costos. Este desarrollo enfocado a este campo permite el estudio constante de cultivos para la realización de estrategias con el objetivo del desarrollo de modelos para la mejora de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrícolas. El proyecto implementado también cumple con los diferentes objetivos planteados inicialmente.
A futuro se podría implementar una optimización multiobjetivo en que además de minimizar la energía consumida de la trayectoria, se minimice también el tiempo de la misión a fin de obtener una mayor eficiencia en las trayectorias diseñadas. Adicionalmente, se pueden implementar el proyecto en un UAV para poder realizar pruebas tanto en simulación como de campo, y con los resultados de estas poder tener en cuenta los diferentes factores externos del ambiente que puedan afectar el comportamiento esperado, y así poder mejorar también a gran escala la solución de este proyecto. Finalmente, se recomienda para implementaciones similares tener conocimientos previos sobre optimización dinámica y un nivel intermedio de familiarización con un solver de optimización. A continuación van a observar la bibliografía utilizada para este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián y Cristian, por su charla. Hay una pregunta del profesor Jorge Finke. ¿Cómo fueron o cómo son validados los modelos del UAV y la batería? Buenos días, ¿cómo están todos? Santi, si quieres prendamos las cámaras para que nos vean también. Está bien, sí. Aunque no tengo el fondo en este momento. Ah, no, yo tampoco. Tranquilos. Bueno, pues el modelo del UAV es un modelo altamente validado, un modelo muy conocido, que es el modelo de Newton-Euler. Entonces, digamos que este ya es un modelo altamente validado. Sin embargo, nosotros también hicimos la validación de este modelo a través de un archivo en Simulink a través de MATLAB. Entonces, desde ahí se comprueba pues, que el modelo corresponda con lo que se estaba planeando. Y lo mismo para el modelo de batería. El modelo de batería se desarrolló también a través de un modelo ya validado en otros papers. Y igual también se realiza la validación a través de Simulink para comprobar su funcionamiento y su relación con el proyecto. Sí, pues básicamente lo que se hizo fue como que se dividió en bloques el proyecto, entonces todo se validó individualmente antes de unir el proyecto. Entonces, como lo mencionó Santiago, primero se validó dinámica y aerodinámica del UAV en Simulink por aparte, y después se validó el modelo de la batería, y después sí se unió todo cuando ya se había corroborado que todo estaba funcionando bien. Muy bien. Nicolás Antonio López pregunta, ¿en el campo el viento puede generar pequeñas variaciones? ¿Ustedes consideraron cómo el sistema se puede desempeñar en estas condiciones de viento en condiciones reales? No, nosotros no estamos considerando inicialmente pues, los factores ambientales, como Ajá, pueden ser el factores viento externos. o de pronto el clima, debido a que, bueno, nuestro modelo como tal ya es un modelo bastante complejo para optimización de energía. Entonces, digamos que meter, digamos, estos factores ambientales pueden afectar más digamos que el desempeño Ujú. de los algoritmos. Digamos que el tema de ya tener en cuenta los factores externos hacía que la dificultad del proyecto aumentara. Entonces, pues evidentemente se hubiera necesitado más tiempo para el desarrollo del proyecto. Entonces, en este caso no se tuvieron en cuenta. Ok, muy bien. Gustavo pregunta, tiene una pregunta interesante, y es que en Colombia algunos cultivos, por ejemplo el café, son sembrados en patrones que no son tan simétricos como los que ustedes tienen, por ejemplo en patrones W o, u otros. ¿Cómo pueden tener Ah, en sí. cuenta estos patrones en la siembra de los cultivos para optimizar las trayectorias de sus drones? Bueno, digamos que como tal la forma no es un impedimento como tal, Ujú. porque lo que se realiza es primero una optimización de energía, en la que se revisa cuáles rutas permiten tener una menor optimización, y luego se realiza una optimización de ruta para generar la ruta con menor costo,
y esa es la que finalmente se le retorna. Entonces, digamos que como tal el patrón no tiene ningún problema, sino... Sí, no tiene impedimentos porque finalmente todo se está manejando por coordenadas. Entonces, pues digamos que si el patrón es, digamos, como lo dice, no recuerdo cómo, Gustavo. Gustavo, digamos que si es un patrón de W, entonces se establecen waypoints y cada waypoint tiene coordenadas. Entonces, pues digamos que como se está manejando es por coordenadas, no hay ningún problema en que la forma cambie. Si digamos que en el ejemplo sí se hizo una forma simétrica, como por decirlo, una forma de U, pero no hay ningún problema en cambiar la forma pues, del cultivo. Sí, pero de todas maneras, el problema de la trayectoria de mínima ruta es un problema que no tiene una solución exacta, o por lo menos es un problema de lo que se conoce como NP en computación. O sea, digamos que a medida que aumenta el número de puntos, termina siendo Exactamente. imposible encontrar una solución óptima. Entonces, digamos que veía como la pregunta de Gustavo la veía como por ese lado. En caso que los cultivos tengan una estructura mucho más compleja, pues el problema se vuelve insoluble y ustedes van a tener que llegar a una trayectoria cercana a la óptima, pero no necesariamente Exacto. la mejor. Exacto, digamos, cuando estábamos empezando el proyecto con Santi, probamos con varias trayectorias y digamos que cuando corríamos el algoritmo nos decía, nos botaba una ruta, pero nos decía que no era la óptima, precisamente porque ya la cantidad de puntos y digamos que ya el terreno era muy grande, entonces él decía, la más cercana es esta, pero no es la óptima. Ujú. Entonces, básicamente es lo que tú acabas de mencionar. Ah, ya se encontraron con ese problema. Ajá, sí, al inicio del proyecto, la Tranquilos que verdad. si resuelven ese problema, pues también se pueden ganar $1.000.000 porque termina siendo un problema NP y si lo resuelven. Muy bien, una pregunta de Oscar Barrero. ¿Cómo afecta el traslape de las imágenes eh, en el algoritmo? eh, no comprendo bien la pregunta. No, me imagino que el dron utiliza las imágenes para ubicarse, entonces no Ok. sé si hay imágenes que están traslapadas unas con otras, entonces de pronto afecta el algoritmo que ustedes tienen. Bueno, Eh, no, como tal al dron, pues se le van a dar las coordenadas Las GPS. coordenadas, exacto. Entonces, pues Exacto. digamos que no, pues no afectaría eso como tal, porque pues estamos seteando ya las coordenadas GPS de los waypoints. Entonces, pues básicamente el dron simplemente genera la trayectoria óptima a través de estas coordenadas, ok. Sí, Oscar dice que para el los algoritmo. ortomosaicos. Ya veo, el profesor Finke plantea otra pregunta bien interesante y es cómo pueden extender esta aproximación, esta propuesta que ustedes tienen para un escenario cooperativo donde tenemos múltiples drones trabajando para hacer la mejor trayectoria. Ya ahorita complejizamos el problema, no solamente Ujú. es Sí, un cultivo que puede tener múltiples formas, múltiples puntos, set points, buscar la trayectoria, sino la trayectoria óptima para un número N de drones. Pues bueno, digamos pues como primer impedimento que nosotros encontramos con Santi durante el desarrollo del proyecto, que lo mencionamos en las conclusiones, el primer impedimento y más importante es la restricción que tiene el dron al número de puntos que puede recorrer. Digamos que en este caso se usó una función perms, que es el encargado de hacer las permutaciones en el algoritmo hamiltoniano. Entonces, pero si uno va y averigua sobre la función perms de MATLAB, tiene un límite de 10. Entonces, que digamos, ese sería un primer impedimento. O sea, lo primero que tocaría hacer es buscar la forma en que un solo dron, empezando por uno, pudiera recorrer más de 10 puntos, porque finalmente un cultivo es muy grande, ¿sí? No tiene solo 10 waypoints. Eso como primera instancia. No sé, Santi, ¿qué más quiere agregar? bueno, lo que pienso yo es que, como dice Sebastián, pues nosotros tenemos como trabajo futuro precisamente plantear eso, que primero podamos realizar a través de otro método de optimización la búsqueda de la ruta óptima, para juntar esto con el algoritmo de optimización de energía y pues digamos tener una capacidad mucho mayor. Ahora, tener digamos muchos drones, pues digamos que eso también complicaría bastante el escenario y pues digamos tendríamos que revisar digamos qué método de optimización también nos podría permitir
realizar esto, pues evitando que los drones se puedan estrellar entre ellos o se puedan empezar a encontrar. Entonces digamos que sí es un problema, digamos, como un poco distinto, un poco más complejo. Sí. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Sebastián y Cristian. Parece un trabajo muy interesante y felicitaciones por los premios pues, que obtuvieron en la universidad por ese trabajo. Espero que A ti. continúen y tienen, como han visto, pues muchísimo trabajo a futuro si quieren continuar. Sí, sí, señor. Muchas gracias, Luis Eduardo, y a todos. Muchas gracias. Okay, thank you, Christian and Juan Sebastián. We are a little bit ahead of time. The next presentation, the next oral presentation will be at 9:30 a.m. and we are 9:20 a.m. Then I think we will have a break, a coffee break for maybe 10 minutes. Then we will be back in a little bit more than 10 minutes, 11. Then the next presentation will be 9:30. Thank you for joining us to the virtual symposium in plant omics science.
¿Listo? Okay. Welcome back to the virtual symposium in plant omics science. We hope you enjoyed the coffee and snacks outside the room, at least virtually. The next presenter is Damian Martinez. He's an electronic engineer with experience in the design and implementation of hardware, software solutions with an emphasis on digital systems, signals processing, and artificial intelligence. Damian will explain in his talk some methods for mapping of soil temperature based on spatial variation models. Please go ahead with the video. Buenos días. El artículo que vamos a abordar en esta presentación tiene como título Predicción de la variación espacial y mapeo de la temperatura del suelo, realizado por Damián Martínez y Margarita Narducci. Esta presentación está dividida en 4 secciones. En la primera sección hablaremos del contexto del problema, continuaremos con la solución y los métodos utilizados, luego los resultados y finalmente de las conclusiones y trabajos futuros. Entonces, iniciemos con el contexto del problema. Actualmente estamos ante una crisis alimentaria debido al rápido y constante aumento de la población en muchas zonas del mundo, particularmente en África, en el Medio Oriente y partes de América Latina. El crecimiento demográfico, la urbanización, la distribución desigual de las tierras y la escasez de agua ha contribuido a la reducción de la producción agrícola mundial. Se prevé que la población aumente en más de 2.300 millones de personas para el año 2050. Como consecuencia, se deben buscar los mecanismos para lograr una seguridad alimentaria que permita el acceso, el consumo oportuno y permanente de alimentos en cantidad y calidad por parte de todas las personas. La temperatura del suelo es uno de los parámetros que influye directamente en el crecimiento de los cultivos. La germinación de muchos tipos de semilla depende de las capas de temperatura del suelo y la absorción de los nutrientes también se ve afectada, especialmente el fósforo en suelos alimentarios. En este sentido, monitorear la temperatura del suelo en un cultivo puede ayudar a los agricultores a tomar decisiones que podrían permitirles aumentar la productividad y reducir costos y pérdidas. Pero medir la temperatura en cada planta de un cultivo no es viable, dado el costo y el tiempo que llevaría a realizar esta tarea, por lo cual se toman medidas en diferentes puntos georreferenciados en el terreno y usando estos valores se estiman aquellos puntos que no se midieron con el fin de contar con la información completa del estado del terreno. Para estimar estos valores, en este artículo se compararon 3 métodos de interpolación.
El primero, la ponderación por el inverso de la distancia. El segundo, vecinos cercanos. Y el tercero, el método de Kriging. Y se compararon respecto a sus errores cuadráticos medios para encontrar el método que mejor representa la variación de la temperatura. Las técnicas de interpolación se aplicaron en un conjunto de datos recolectados por una red de sensores que se encuentra en la granja Cook Agronomic Farm, ubicada en el noroeste de los Estados Unidos, y la cual es operada por la Universidad Estatal de Washington. En esta gráfica podemos ver la ubicación exacta de la granja, la cual tiene 37 hectáreas. En esta granja se encuentran 47 sensores que pueden medir temperaturas a 0.3 metros, 0.6 metros, 0.6, 1.2 y 1.5 metros de profundidad. Las 47 estaciones de sensores, en esta gráfica podemos ver la distribución en la granja respecto a sus coordenadas. Para este artículo se tomaron los datos de un año de las temperaturas medidas a 0.3 metros de profundidad, agrupando y promediando los datos por trimestre, y sobre el resultado se aplicaron los diferentes métodos. El primer método es ponderación por el inverso de la distancia, donde los puntos de muestreo se ponderan de tal manera que la influencia de un punto en relación con otros disminuye con la distancia desde el punto desconocido que se desea estimar. La ponderación es asignada a los puntos de muestreo mediante la utilización de un coeficiente de ponderación que controla cómo la influencia de la ponderación decae mientras la distancia hacia el punto nuevo se incrementa. Mientras más grande sea el coeficiente de ponderación, menor será el efecto que los puntos tendrán si están lejos del punto desconocido durante el proceso de interpolación. Conforme el coeficiente se incrementa, el valor de los puntos desconocidos se aproxima al valor del punto de observación más cercano. El segundo método es el método de vecinos naturales, el cual crea una superficie formada por triángulos del subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta. Para hacer esto, se crean circunferencias alrededor de los puntos de muestras seleccionados y sus intersecciones se conectan a una red de triángulos no traslapados y tan compactos como sea posible. Los puntos a estimar dentro del área de cada triángulo toman el valor del punto más cercano. Este método no infiere tendencias ni produce picos, depresiones, crestas o valles que no estén ya representadas por las muestras de entrada. Y nuestro último método es el método de Kriging, el cual es un método estadístico, a diferencia de los otros métodos, el cual incluye una componente de error en el modelo de predicción. Similar al método IDW, ponderación por el inverso de la distancia, un dato se predice como un promedio ponderado de las observaciones vecinas. Sin embargo, para el caso de Kriging, los pesos se establecen en función del nivel de correlación espacial de los datos. Para esto se establece un modelo de semivarianza que permite entender en función de la distancia el nivel de asociación entre los datos. Para comparar estos métodos se realizan a través del cálculo de error cuadrático medio, el error relativo y el error medio. Ahora, para aplicar cada uno de los métodos de interpolación, el método de Kriging requiere una etapa previa de modelación, en la cual se ajusta un modelo teórico de semivarianza a la semivarianza experimental calculada a partir de los datos. En esta diapositiva se tienen las gráficas obtenidas para cada uno de los trimestres. Los parámetros del modelo de semivarianza Nugget, SEAL, Range y Kappa son estimados por métodos estadísticos y es importante resaltar el resultado de la estimación del range, que se interpreta como la máxima distancia en la que hay correlación espacial. Si vemos la sección de la parte superior, la cual corresponde a la gráfica del primer trimestre, el range es de 190. Lo que nos dice es que
las temperaturas o las distancias menores a 190, los datos de temperatura no tienen ninguna correlación espacial. Digo, tienen una correlación espacial y después de 190 no la tienen. Ahora bien, para el segundo trimestre tiene un rango de 195, entonces los datos menores, las distancias menores a 195 tienen una relación espacial y después de 195 la relación espacial es casi nula. El mismo comportamiento lo tenemos para el tercer trimestre con un rango de 199, pero en el último trimestre vemos que ese rango disminuye hasta 74. Entonces, hasta 74 metros, distancias menores a esos, hay una relación espacial, después no la hay. Ahora, aplicando cada uno de los métodos de interpolación, obtendremos los diferentes mapas del calor. En el primer mapa es el de la ponderación por el inverso de la distancia, el cual vemos algunas desventajas, y es que la calidad del resultado de interpolación puede disminuir si la distribución de los puntos de datos de la muestra es desigual. Además, los valores máximos y mínimos en la superficie interpolada pueden ocurrir únicamente en los puntos de datos de muestra. Digamos, en este caso, en esta sección, los picos son de los datos muestreados, la temperatura más alta. Y en esta sección podemos ver los pozos, ¿sí?, donde vemos las temperaturas más bajas y solamente se encuentran en los datos muestreados. En ninguno de los otros datos estimados se encuentra ese tipo de comportamiento de picos o pozos. Bien, es el resultado, los mapas de calor generados por el método de vecinos naturales, y la desventaja principal es que esta interpolación realiza superficies no continuas, a diferencia del anterior método, pues, dado que tiene una apariencia triangular, y los datos a estimar dentro de una misma área toman los datos del dato muestreado. Ahora, para el tercer método, que es el método de Kriging, encontramos que este método también hace una interpolación continua, y para entender mejor este método, veamos el error estándar obtenido. Analizando el error estándar del método de Kriging para las gráficas obtenidas, se observa que en una área interna del cultivo, especialmente aquí, se tiene un máximo de error, por lo cual debe validarse si ese error de ese valor es aceptable según la naturaleza del dato, ¿sí? En este caso, pues tenemos un error de 0,7 grados al interior de la granja, y bueno, aquí aunque los tenemos, esos son al exterior de la granja. Entonces, esto lo que nos llega a inferir es que se requiere un punto de muestreo o un grupo de sensores en este punto para poder disminuir ese error estándar. Igualmente, si queremos disminuir el error estándar de todos los productos, de todos los puntos, lo que se debe hacer es aumentar la malla y tener más puntos, más muestras, puntos de medición. Ahora, para evaluar el rendimiento de los diferentes métodos de interpolación del conjunto de datos, se utilizó el procedimiento de validación cruzada, en el cual, para todos los puntos, la validación cruzada omite secuencialmente un punto y predice su valor utilizando el resto de los datos, y luego compara los valores medidos y los calculados. Entonces, se calculó el error cuadrático medio, el error relativo y el error medio. Entonces, miremos los resultados para el primer trimestre de los meses de enero a marzo, en el cual para el Kriging tuvimos un valor de 0.6749 para el error cuadrático medio, y este fue el método con el menor valor comparado con los otros métodos. Vamos, en este caso podemos ver que el de vecinos naturales obtuvo un error de 0,83, el más alto entre los tres, y para los otros valores, ¿sí?, para el error relativo y el error medio, vemos como también para el método de Kriging son menores los valores que los otros métodos.
Bien, para el segundo trimestre, que es de abril a junio, igualmente para el método de Kriging obtuvimos un menor valor en cada una de las características, ¿eh? Pero vemos cómo para este trimestre el error subió. Veníamos de un error cuadrático medio de 0,6749 y aumentamos a 0,8290. Ahora bien, para los meses de julio y septiembre, tenemos también que el Kriging, aquí tenemos un error cuadrático medio de 1.2, mayor que el que obtuvimos en los anteriores semestres, y el menor error entre los otros métodos del mismo trimestre. Igualmente para las otras medidas del error relativo y el error medio también se obtuvo un menor valor. Y finalmente para el cuarto trimestre de octubre a diciembre, el Kriging, bueno, el error cuadrático medio volvió a los de los meses de enero a marzo, alrededor de 0,6587, claramente menor que el que se obtuvo de julio a septiembre. Y para los otros datos también obtuvo otros valores menores a los que se pueden obtener en otros métodos. Y bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? De acuerdo con los datos y evaluando cada método según el valor del error cuadrático medio, el error relativo y el error medio, se obtiene una cifra menor para la interpolación de Kriging entre los datos medidos y calculados. Para el método de Kriging existe un valor error medio cercano a o cero, sugiriendo que las predicciones no están sesgadas. Adicional, el método de Kriging, a diferencia de los otros métodos, toma en cuenta pues, la relación espacial de los datos, por lo cual pues, sería el mejor método para este tipo de variables en el suelo. Adicionalmente, pues se sugiere aumentar el número de muestras del cultivo para reducir el error estándar y pues, para reducir esas áreas en las cuales pues, el error estándar dentro del mismo cultivo pues, es alta. Y se observa que los mapas del calor varía la temperatura según la época del año, siendo las temperaturas más altas entre julio a septiembre y las más bajas entre enero a marzo, correspondiendo a las estaciones que se tienen en este lugar de los Estados Unidos. Como trabajos futuros, bueno, este artículo está enmarcado dentro del proyecto número 4, el cual entre uno de sus objetivos y entregables está el de tener una plataforma de sensado de nutrientes, iones de nitrógeno y iones de potasio y otras variables como pH y la temperatura del suelo, aquí vistas en este artículo. Entonces, la idea es utilizar las técnicas de interpolación ya usadas en esta investigación, pero ahora con los datos que se van a adquirir con la plataforma. Adicionar, validar ya el método de interpolación con unas medidas propias de temperatura en cultivos en Colombia, con la finalidad de tener mapas de generar mapas de calor de estas características, iones de nitrógeno, potasio, pH y temperatura, para tener una fácil lectura de los datos en una plataforma web, donde tendrán acceso los agricultores e investigadores para determinar el estado del cultivo y tomar acciones que permitan mejorar el rendimiento y reducir las pérdidas. Ya para terminar, aquí encontramos las referencias que fueron usadas en este paper. No siendo más, agradezco mucho su asistencia y quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias, Damián, por su presentación. Espero me estén escuchando bien. Parece que tengo un letrerito de que el internet no está muy bien. Una pregunta, Damián. No sé si estás por ahí. Quisiera entender un poco el experimento. Decías que tenías 47 puntos a distintas profundidades. Quisiera saber cuáles utilizaste para hacer la interpolación y cuáles para validar
¿Cuántos para la interpolación y cuántos para validar esa interpolación para analizar el error? Tienes el micrófono apagado. Listo. Buenos días a todos. Hola, men. Hola. Mira, de los 47 sensores, pues teníamos, la base de datos contaba con diferentes datos, digamos, en diferentes profundidades. En este caso, pues nosotros utilizamos solamente los datos de 0.3 metros de profundidad y tomamos todos los valores para hacer las predicciones. Y luego para hacer las validaciones, lo que hacíamos era una validación cruzada. Sacábamos un dato, un solo dato y calculábamos, y calculábamos la predicción del dato que habíamos sacado. Y así lo hicimos con cada uno de los 47 puntos. Y luego calculábamos el RMC y bueno, los diferentes variables para validar cuál fue el error final de esa predicción. Ok, muy bien. Entonces, digamos que no sacaron muestras, sino una sola, y utilizaron el resto de información para poder calcular hacer la interpolación en ese punto específico. Sí, sí, la idea es que cuando ya lo tengamos sobre la plataforma y sobre medidas reales, lo que hagamos es primero un censado exhaustivo, por lo menos tal vez alrededor de cada metro, ¿sí? Y luego calculamos la interpolación con ese grillado de 1 metro. Y Muy luego bien. vamos quitando los datos que están a 2 metros, luego a 3 metros y luego a 4 metros, y así también podemos ir validando ya de manera experimental que las predicciones que estemos teniendo pues tengan un error mínimo y pues comprobar que efectivamente pues la interpolación sí esté dando los resultados esperados. Muy bien. ¿Consideraron el uso de funciones de base radial, dado que digamos, la configuración de puntos, de nodos, de medición no es uniforme? Digamos, no hay digamos, una distribución algo arbitraria. ¿Consideraron el uso de funciones base radiales, como unas funciones de Shepard, por ejemplo, como para evaluar esa interpolación? No, señor, no tuvimos en cuenta lo que nos comentas. Ok. Bien, ¿consideran a futuro utilizar la información de profundidad y además temporal? Porque veo que si bien analizan el error, cómo cambia en el tiempo, no utilizan el tiempo para poder hacer como una predicción de la temperatura en un punto, en un momento determinado. ¿Consideran utilizar a futuro quizás esa información de tiempo? También estás apagado tanto la cámara como el micrófono. Sí, señor. Que la cámara tengo ahí un problema ahí con el frito. Entonces lo puedo quitar. Mientras tanto voy a desactivar la cámara. Sí, la idea es que tengamos en cuenta el tiempo. Si, digamos, en este caso lo que hicimos fue, digamos, por lo que teníamos de mucha información, lo agrupamos por trimestre. Y lo que vimos es que, bueno, dado que este cultivo está en Estados Unidos, pues las temporadas pues afectan la variación de la temperatura en el suelo. Esperamos que aquí, o sea, esperamos que aquí en las temperaturas que realicemos o en las misiones que hagamos aquí en Colombia no veamos tanta variación, pero sí tener por lo menos, bueno, de acuerdo a los meses en los que podamos hacer las mediciones de las diferentes fases del cultivo, mirar cómo estas varían con el tiempo, porque, bueno, otra de las conclusiones que vimos es que, digamos, la relación espacial entre las medidas estaban variando de año en año, entonces, de mes en mes. Tal vez no era tan fuertes en los primeros 9 meses, pero en los últimos 3 meses vemos que sí hay una relación espacial diferente de los datos. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta el tiempo en las mediciones y en las predicciones que hagamos. Sí, no sé si consideren también otro tipo de variables, pues posiblemente esas variaciones eh, entre la relación entre nodos a distintas posiciones está quizás relacionado con cambios en el mismo suelo que pueden ser interesantes o importantes para el productor. Por ejemplo, la conductividad misma está relacionada con la humedad del suelo. Entonces, a partir de esa información es posible quizás extraer información adicional relevante. Sí, sí, señor. Digamos, esas variaciones que vimos en el rango en la semivariancia,
según lo que hemos leído, puede estar determinado a esas características del suelo y la humedad que varía dependiendo pues las épocas del año. Ya. Sí, entonces en lugar de ser un problema, digamos, podría ser una información valiosa para el productor. Sí, señor, así es. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Damián, por tu trabajo. Espero continúes y logres otros resultados. Estaremos pendientes de tus avances en Bogotá. Sí, señor, muchas gracias. Okay. Now we have the presentation of Carlos Andrés Pérez, who is an electronic engineer and a PhD student in engineering with experience in triboelectric, piezoelectric nanogenerators. Carlos will present synthesis of nanoparticles for energy harvesting applications. Okay, please proceed with the video. Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Andrés Pérez López, estudiante en doctorado en Ingeniería de la Universidad de los Andes y parte del Departamento de Eléctrica Electrónica. El tema que presento hoy trata de la síntesis de nanopartículas con tamaño relacionado a las condiciones de fabricación por medio de ablación láser en líquidos para aplicaciones de Energy Harvesting. En el contexto del Energy Harvesting, una de las aplicaciones más interesantes que hay en el momento disponibles es la del Internet de las Cosas o la IoTs. Estos IoTs son unas aplicaciones especiales, unas implementaciones especiales, las cuales consisten en sensores que suelen ser muy pequeños, que se pueden colocar en gran cantidad y que pueden cubrir un gran área, que tienen la capacidad de tomar mediciones puntuales y entregar estos valores a un nodo principal donde se puede utilizar para la toma de decisiones. Esto pues puede llegar a ser muy valioso en lo que son los cultivos, tales como la caña de azúcar, dado que vigilar características medioambientales y propias de la planta pueden permitir a lo que es el granjero o la persona que esté cultivando toma de decisiones críticas para mejorar no solo la calidad del producto que está generando, lo cual se podría traducir en un beneficio económico para el sembrador. Ahora bien, estos IoTs claramente requieren una fuente de poder y un medio de comunicación. El consumo de los IoTs puede estar dependiendo de las tecnologías alrededor de los miliwatts, en algunos casos pues más robustos los watts. En este caso nos enfocamos en las soluciones con menos consumo. Tradicionalmente el tipo de fuente que han utilizado son las baterías y en algunos casos han utilizado energy harvesters. El problema con las baterías implican que mayor tiempo, mayor vida de carga se convierte en peso y en volumen, lo cual en una implementación en plantas que normalmente se colocaría en un punto en el que la planta pueda beneficiarse del movimiento, el uso de baterías puede llegar a ser restrictivo dado que su capacidad está relacionada con su volumen y con el peso. En una implementación en plantas donde nosotros lo que buscamos es que el sensor pueda coexistir con la planta de manera de que en un entorno donde nosotros que buscamos que el sensor esté posicionado lo más alto posible en un sistema lo menos disruptivo posible para un cultivo, tener un elemento pesado que no podamos colgar de lo que son las hojas de las plantas, pues puede llegar a ser restrictivo. Cambiar esto por soluciones más livianas de baterías apoyados por esquemas de Energy Harvesting puede llegar a ser una solución. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con qué solución o de dónde estamos obteniendo la energía. Pues soluciones que son eólicas, hidráulicas y solares son algo rígidas y no son compatibles con la flexibilidad de la hoja de la planta. Usando nanogeneradores piezoeléctricos, donde podríamos utilizar una matriz polimérica en conjunto con una nanoestructura, ya sea 0D, 1D o 2D, nosotros podríamos aprovechar la flexibilidad que se da del polímero y la resistencia a elementos medioambientales para poder alimentar el dispositivo. Más aún, existen unas condiciones que, por ejemplo, hablemos de un caso específico. El Valle del Cauca, que tiene una gran cantidad de sembrados de caña de azúcar, puede llegar a tener humedades de hasta el 80% y temperaturas hasta de 30 grados, junto con precipitaciones de hasta 7.000 milímetros por año. Estas son condiciones que son bastante agresivas con baterías y en algunos casos las baterías como las LiPo, que tienen mayor capacidad o densidad de almacenamiento, es poco probable o requerirían de una estructura más pesada para poder cuidarlas de estos entornos. Por tanto, pues las estructuras poliméricas de las que estamos hablando en los nanogeneradores son bastante beneficiosas. Dentro de las aplicaciones con los nanogeneradores existen, pues como ya se había mencionado, 2D, 1D y 0D, pues además de las bulk. Entonces estas se pueden trabajar con polímeros. Dentro de lo que se ha encontrado en nuestros estudios hemos visto que los resultados con nanopartículas o estructuras con 0D son más beneficiosos, pues
pueden lograr mayores interacciones entre polímero y nanocompuesto y hasta pueden llegar a producir valores altos con bajas concentraciones. Entre todos los materiales piezoeléctricos, pues destacan el óxido de zinc por una serie de características como su bajo costo, su abundancia en el medio ambiente, su biocompatibilidad y su biodegradabilidad, lo cual lo hace atractivo para aplicaciones en cultivos. Con un fin en uso en nanogeneradores, nosotros estamos trabajando en la fabricación de nanopartículas de óxido de zinc por técnica de ablación por láser pulsado en líquidos. Nosotros en un trabajo anterior ya habíamos determinado que entre las propiedades que afectaban el tamaño de nanopartícula, las que tenían más peso eran el medio líquido sobre el que estaba sumergido y la energía del láser. Estos resultados previos nos mostraban que la producción en metanol ofrecía tamaños más pequeños sobre agua ultra pura. Este trabajo previo ustedes lo pueden accesar por medio del QR en la derecha de la presentación. Para el trabajo actual nosotros nos enfocamos únicamente en la energía del láser y el medio y hemos cambiado uno de los medios de metanol a etanol para explorar los efectos de punto de ebullición, conductividad térmica y cantidad de carbones diferentes. Adicionalmente, hemos también diseñado un spinner magnético el cual nos permite hacer una mejor rotación del target, alcanzar mayores velocidades y lograr una ablación más homogénea del mismo. El lote de muestras producidas se compone de 5 muestras de agua ultra pura y 5 muestras de etanol producidas con energías de 90 milijoules a 12 milijoules. Dentro del proceso de síntesis existen 3 etapas relevantes durante la formación de las nanopartículas. La primera es cuando el láser de itrio, aluminio, garnate con impurezas de neodimio impacta contra el target, donde hay una absorción de energía la cual es luego liberada como una onda de choque, la cual en la segunda etapa produce una burbuja con material vaporizado del target superconcentrado. Dependiendo del nivel de superconcentración, se pueden empezar a dar la formación de nanopartículas por puntos de nucleación y coalescencia. En la tercera etapa, esta burbuja colapsa, liberando residuos de vapores en el medio, generando una segunda etapa de formación de nanopartículas por nucleación, y también se liberan las nanopartículas previamente formadas, las cuales reciben una gran cantidad de energía mecánica por razón del colapso de la burbuja, lo cual puede generar agregación y aglomeración. El análisis de las muestras se ha hecho con 2 técnicas. La primera es la observación de la morfología por medio de análisis SEM y la segunda es observación de la dispersión por medio de Dynamic Light Scattering. En el caso del agua ultra pura, las imágenes SEM revelan que nosotros tenemos nanopartículas de variado tamaño y variada forma, viendo en algunos casos algunas estructuras que parecen cúbicas. Y para el análisis de DLS, descubrimos que 3 de nuestras muestras de 90, 65 y 45 milijulios, los valores de dispersión escapan a la capacidad de medición de nuestros dispositivos. Sin embargo, los valores medios que nos entrega el dispositivo sobre los tamaños grandes dan una idea de que los valores de tamaño en general de las partículas son de 28, 21 y 13 micras. Cuando nosotros bajamos a 24 y a 12 milijulios, tenemos resultados que nos indican que las partículas están entre las 3 micras y los 130 nanómetros. Estos valores confirman mediciones previas, de manera que confirmamos que a menores energía, los diámetros de las nanopartículas disminuyen. En el caso de las muestras de etanol, nosotros podemos identificar que las nanopartículas son ligeramente más esféricas. Sin embargo, también descubrimos en una inspección cercana que las nanopartículas tienen una cobertura rugosa que nos muestra en resultados de análisis elemental la presencia de carbono. La presencia de carbono en la superficie podría ser resultado de las interacciones a altas temperaturas entre los vapores y óxido de zinc y los gases que pueden generar una capa de formaldehído alrededor de la nanopartícula que podría ser beneficiosa para evitar la agregación. En el análisis de EDS podemos observar que todas nuestras muestras y su dispersión fueron capturadas por el dispositivo de medición. Aquí también podemos observar que las partículas se mueven alrededor de los 3 micras hasta alrededor de los 400 nanómetros en la media, mostrando también una dependencia entre la energía y el tamaño de nanopartícula. En ambos casos es notable resaltar que en 12 milijoules se obtuvo la menor tamaño de nanopartícula para los 2 medios. En esta gráfica tenemos compilados los resultados de los 2 medios, agua ultrapura tipo 1 y etanol. Podemos ver claramente que el etanol, al menos por encima de los 24 milijoules, produce nanopartículas más pequeñas que el agua. En el caso del agua tipo 1 notamos una dependencia más fuerte de la energía en el tamaño de la nanopartícula. Las grandes diferencias entre etanol y agua en energías por encima de los 24 milijoules podemos asignarlas al fenómeno ya mencionado, en el cual la formación de una película de formaldehído alrededor de la nanopartícula ayuda a evitar agregación en la segunda etapa de ablación. Más aún, la inferior capacidad de transmisión térmica de netalón comparado al agua
puede llegar a ser beneficiosa para la fabricación de nanopartículas debido a que no permite la disipación de temperatura tan fácilmente en las nanopartículas. Y el efecto de reducción de tamaño de las nanopartículas con la energía del láser podría deberse a que durante la primera etapa de ablación, cuando se forma la burbuja, existe menos cantidad de material vaporizado en la burbuja, la cual lleva a menor formación de nanopartículas en la segunda etapa de ablación, permitiendo que los vapores se liberen en el medio en la tercera etapa de ablación y no se vean sometidos a los procesos de agregación por el colapso de la burbuja. Dentro del conjunto de nanopartículas producidas, las que son más beneficiosas para nuestra aplicación en Energy Harvesting son las más pequeñas. Esto, a que como se ve en pantalla, nanopartículas más pequeñas producen una fracción de volumen más grande, la cual se traduce en un mayor volumen interfacial que puede llegar a ser beneficioso a la formación de nanopartículas, especialmente en el caso de óxido de zinc, donde estudios previos que hemos hecho han demostrado que las interacciones entre varios polímeros, tales como PDMS, PVDF y PMMA, con óxido de zinc, ofrecen propiedades en el nanocompuesto adecuadas para la generación de mayores voltajes. Esto puede significar escalar de decenas de voltios a centenas de voltios. En resumen de nuestro trabajo preliminar, nosotros hemos encontrado que hay una correlación específica entre energía del láser y el tamaño de la nanopartícula, produciendo partículas. En el caso de agua ultrapura de 30 micras a 100 nanómetros y en el caso del etalón de 2 micras a 400 nanómetros. En ambos casos, para energías de 90 millijoules a 12 millijoules. También observamos un efecto beneficioso sobre los 24 millijoules en el uso de etanol comparado a agua ultrapura. Nosotros estimamos que existe una menor formación de agregados debido a la capa de formaldehído que se da por las interacciones a altas energías. En este caso, nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda que existe uno de los agregados visibles en agua ultrapura. Finalmente, nosotros creemos que estas nanopartículas que hemos producido, especialmente las de 12 millijoules, son adecuadas para ser embebidas en polímeros para aplicación en Energy Harvesting, que debido a las características de biodegradabilidad, biocompatibilidad de las nanopartículas y la flexibilidad ofrecida por el polímero, pueden ser utilizadas en las hojas de cultivos para aprovechar su flexión por interacciones con el medio y así producir energía para la alimentación de dispositivos IoT. Todo esto se reduce a la contribución que podemos tener al scope de este simposio virtual, donde nosotros producimos nanopartículas locales para en un futuro estar haciendo su implementación en piezoelectric energy harvesters que se pueden ser usados en dispositivos IoT y que pueden mejorar el desempeño en cultivos por medio de entrega de información crítica y puntual para la toma de decisiones en tiempo real de las personas que lo estén trabajando. Todos estos resultados se han venido dando dentro de un proyecto llamado Diseño y Fabricación de Nanoestructuras Poliméricas y de óxido de zinc con elevada respuesta piezoeléctrica. Este proyecto está apoyado económicamente por la convocatoria 808-2018, Proyectos de Ciencia, Tecnología e Información y su contribución al país. Esto ha sido un trabajo en conjunto de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de los Andes en Bogotá, con el trabajo del doctor Andrés Jaramillo Botero, el postdoc Juan Manuel Marmolejo Tejada, la doctora Alba Ávila, el postdoc Jaime Andrés Pérez Taborda y por mi parte estudiante doctoral Carlos Andrés Pérez López, donde nuestro proyecto ofrece un impacto en 3 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son energía limpia y económica, donde nosotros utilizamos una tecnología que no depende de combustibles fósiles para su aplicación, acción climática, donde materiales como el óxido de zinc que utilizamos son de fácil extracción, son abundantes, donde no se requieren métodos de minería especializados para su extracción. Y finalmente, el 17º, donde el trabajo en conjunto entre 2 universidades está resultando en un proyecto de este tipo. En caso de que quieran entrar en contacto conmigo o ver otros resultados del equipo, pueden ver en la parte izquierda un QR dirigido a mi correo y otro QR a la derecha dirigido a mi Work ID, donde podrán ver estos resultados. Gracias a todos. Buen día. Great work, Carlos, and very nice results. We have one question from Wendy Pantoja. She said, en tu presentación, tú indicas que las nanopartículas pueden ofrecer mayor ventaja sobre los nanowires en los procesos de generación energética. Sin embargo, con nanowires crecidos en sustratos, se puede lograr una orientación preferente que puede ser beneficiosa. ¿Has tenido esto en cuenta? Muchas gracias.
Wendy, muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. De hecho, sí, es importante tener en cuenta que los nanowires se permiten tener un crecimiento preferente y una cristalinidad definida en caso de que se crezcan por métodos químicos. Sin embargo, estamos limitados en altura, ¿sí? En el caso de las nanopartículas, yo puedo tener una dispersión tal vez menos homogénea o hasta de pronto, digamos, como menos aleatoria, bueno, más aleatoria en las nanopartículas. Sin embargo, las nanopartículas me permiten aprovechar grandes volúmenes, crecer los nanowires hasta altas, pues tener altas longitudes en nanowires puede ser bastante complicado y puede dañar la cristalinidad de las nanopartículas en el crecimiento. Entonces, es por eso que nosotros indicamos que las nanopartículas son más beneficiosas en este tipo de soluciones. Muy bien, Wendy también lanza otra pregunta muy interesante y yo también la tenía, entonces aprovecho como para combinarla con la mía. Dice, ¿la capacidad para producir energía de los Energy Harvesters es suficiente para alimentar un dispositivo de comunicación inalámbrica que implica un consumo energético alto? Y lo complemento en, ¿han hecho ya el cálculo para saber, digamos, qué volumen o qué superficie de, digamos, de estas nanopartículas requieren para, no sé, para una aplicación tradicional común en IoT? Claro, eso es otro tema que nosotros tratamos mucho de tener en cuenta y es principalmente nosotros buscamos alimentar IoTs que no son como los tradicionales que se consiguen en el entorno, digámoslo, hogareño, donde hay una comunicación constante. Hay mecánicas de comunicación que son periódicas y en las que nosotros podemos utilizar el Energy Harvester para alimentar un supercapacitor o, en dado caso, una batería de pequeño tamaño para que se hagan comunicaciones periódicas. Entonces, pues, con digamos, una vez cada minuto, una vez cada hora, nosotros podemos tener suficiente acumulación de energía. En el caso de volumen de nanopartículas, nosotros estimamos que en algunos proyectos previos que hemos tenido, se pueden lograr valores sobre los 60, 80 voltios en los picos de generación del Energy Harvester con porcentajes de concentración debajo del 10% en peso. Entonces, pues esto es razonablemente bajo y pues es claro avisar que esto es altamente dependiente del tamaño de la nanopartícula. Pues nanopartículas más pequeñas permiten interacciones más fuertes con el polímero que permiten, pues, en dado caso, mejores propiedades eléctricas y mecánicas que permiten mejorar la respuesta de generación energética y, pues, en algunos casos, tunear la frecuencia a la que se está trabajando. Creo que eso lo pregunta Gustavo en una pregunta Gustavo, siguiente, sí. si quieres Sí, continuar la con ella. siguiente pregunta de Gustavo es, dado que los nanogeneradores se pueden modelar como fuentes de poder, ¿existe una frecuencia de operación donde la eficiencia es máxima? ¿Y cómo has tenido esto en cuenta en tu propuesta de Energy Harvester? Eso es otro de los desafíos fuertes de los Energy Harvesters, pues dependiendo de los materiales que utilicemos y de la configuración que utilicemos, nosotros vamos a tener, digamos, un armónico donde la generación de energía va a ser máximo. Esto, pues originalmente se ve desde la perspectiva, como dice Gustavo, que lo podemos modelar como como fuentes tradicionales, donde existe un arreglo RCL que nos va a dar una, digamos, una frecuencia óptima de operación. Eso nosotros lo hemos tenido en cuenta y se ha visto mucho en literatura, que todas las operaciones con óxido de zinc son óptimas para aplicaciones que están por debajo de los 100 Hz. Entonces son muy útiles para todo lo que son movimientos de máquinas de vibración pequeña, de tú como bicicletas, otros elementos, aplicaciones en seres humanos, lo cual lo hacen muy hábil para utilizaciones en wearables. Y en el caso de este tipo de sistemas, pues las vibraciones que se ven en este tipo de hojas no son de alta frecuencia, no son muy altas. Entonces, para esta situación, el óxido de zinc, más allá de las propiedades que se mencionaron en la presentación de ser biocompatible y biodegradable, también es óptimo en la frecuencia de operación para la generación de energía. Muy bien. Jonathan pregunta, muy bueno tu trabajo, muy bacano. Tengo una pregunta, ¿cuál es la distribución de tamaños obtenidos en los diferentes procesos? ¿Qué técnica o técnicas recomiendas para hallarlo? ¿Y cómo podrían tus nanopartículas, eh, cómo pondrías tus nanopartículas en un sustrato para un dispositivo? Ok, este es otro de los temas interesantes porque dos de los temas grandes en material nanoparticulado están relacionados tanto con la dispersión de tamaño como la dispersión en un polímero para su aplicación previa, posterior. En el tema de la dispersión, nosotros encontramos una dispersión que oscilaba más o menos entre el 30 o 40% sobre el valor de la nanopartícula, entonces pues a menor tamaño también lo estábamos teniendo que era bastante pequeña y
¿Me recuerdas la segunda parte de las técnicas que se utilizaron para hallar? Sí, Nosotros unas técnicas. utilizamos técnicas tradicionales como DLS, Dynamic Light Scattering, en este caso se utilizó un Z-Sizer Nano. Sin embargo, como todos sabemos, el DLS es bastante susceptible al apantallamiento por grandes tamaños de nanopartículas y nosotros presentamos casos de polidispersión. Para esto nosotros estamos tratando de tener acceso a tecnologías nuevas de DLS que utilizan análisis de movimiento browniano para determinar, para pues, ser menos susceptibles al apantallamiento por grandes partículas. Entonces, pues por ahora nosotros somos bastante certeros de lo que tenemos, pues el análisis de LS nos da un índice de polidispersión bajo. Sin embargo, pues como te digo, es un desafío y es algo que estamos tratando de buscar mejores técnicas para hacer una caracterización. Por último, nosotros buscamos no colocarlo sobre un substrato, sino embeberlo en un polímero, pues el polímero pues da unas propiedades mecánicas que son bastante interesantes. Entonces, pues nosotros buscamos son polímeros que sean, que en su fase líquida sean compatibles con las soluciones que estamos utilizando como metanol, etanol y agua. Entre estos casos, pues lo más apropiado se ve el PVDF, el polipileno fluoridelo, creo que nos permite pues es miscible en su fase líquida y nos permite aplicar pues técnicas de spin coating o Meyer Rod para crear pues polímeros, pues nanocompuestos con este arreglo. Ya han quizás adelantado un trabajo sobre la mecánica, sobre digamos, porque digamos que eso está en un sustrato y ese sustrato está soportado digamos, un soporte mecánico que finalmente es el que va a capturar las vibraciones del exterior para poder hacer las modificaciones en forma de los nanopartículas. Sí, claro, hay un trabajo que nosotros tenemos en proceso, está en futura publicación. Me gustaría invitar al equipo si tienen acceso luego a los links o a mi correo a que quieran más al respecto. Nosotros pronto publicaremos un trabajo sobre nanocompuestos que incluye, pues en este caso, nanopartículas comerciales de óxido de zinc que no son tan esféricas como las que tenemos, y nosotros esperamos publicar en un futuro una combinación del trabajo actual de estas nanopartículas esféricas que producimos con algo que ya, pues en un nanocompuesto y digamos, un nanogenerador ya de 100% producción propia de las nanopartículas. Muy bien, la profesora Liliana Tirado de la Universidad del Quindío pregunta si bien el recubrimiento, como explicaste, no permite que se agreguen, eh, pero quizás sí afectaría o limitaría la funcionalidad. ¿Podrías hablar de la influencia del recubrimiento en el desempeño de la nanopartícula como piezoeléctrico? Sí, lamentablemente sí. El recubrimiento de etanol fue una sorpresa que tuvimos y que no esperábamos en el proceso de fabricación. Pues esperábamos que solo no esperábamos que hubiera una interacción a alta temperatura entre el etanol y las nanopartículas. Hasta el momento no contamos con un resultado preciso de cómo puede afectar el proceso de generación en un nanocompuesto. Sin embargo, pues yo estoy a la expectativa de ver cómo cambian las interacciones entre nanocompuestos, perdón, entre polímero y nanopartículas para ver si puede llegar a ser beneficioso. Entonces, pues hasta el momento, profesora Liliana, me temo que no tengo respuesta a tu pregunta. Sin embargo, es algo que quiero experimentar y que veo con ansias integrar a los resultados de los futuros, pues de las futuras producciones del equipo. Bueno, Gustavo te felicita por el trabajo. Yo creo que también pregunta algo similar y es cómo inhibe la capa de aldehído al aumento del tamaño de las nanopartículas. Creo que en términos de tamaño no hay funcionalidad. Y también si hay alguna relación entre la cinética de reacción en la formación del aldehído con la nucleación de la nanopartícula. Como mencioné en el video, existen tres etapas de formación de la nanopartícula. Bueno, dos etapas de formación de la nanopartícula en las tres etapas de lo que es la ablación láser. La primera etapa es la que nosotros consideramos que es menos apta para su formación, pues existe la formación de nanopartículas que cuando colapsa la burbuja, pues existe una gran cantidad de energía mecánica que implica pues llevar las nanopartículas a agregación. Si nosotros pensamos en la formación de nanopartículas en la tercera etapa, donde existe esa interacción que genera la capa de formaldehído, nosotros pensamos que la formación de esta capa pues, puede ayudar a que haya una agregación menos directa entre las nanopartículas de óxido de zinc. Esto se vio representado pues, en unos menores tamaños y esto se vio representado también en las imágenes de SEM que nosotros vimos menos formados de agregados que no tuvieran que ver con los restos de etanol del proceso de secado. Entonces, pues lo que creemos hasta el momento está digamos, a proceso de confirmación, es que la capa de formaldehído ayuda
a que las nanopartículas no se adhieran entre ellas durante la tercera etapa de ablación. Ok, tenemos una pregunta del profesor Andrés Jaramillo en inglés. Then the switch to English. Good job, Carlos, he says. Nice work. Piezoelectric materials are recently a good option for agricultural IoT devices, and they can certainly supply enough power to drive communication circuits protocols such as LoRa. Do you foresee the use of biodegradable polymers obtained from plants that are not naturally piezoelectrics, such as the ones we are using here, PDMs, PVDF, etc., to retain or even amplify the signal from CNO nanoparticles-based piezoelectric generated compounds? This is the first question. And the second, this goes to the point of understanding the interfacial properties between the nanoparticles and the polymer matrix, as well as to minimizing the environmental footprint. Zinc oxide, sorry, Andres. Yeah. So I'm going to answer this question in English. So this virtual symposium have given us a light of the importance of using, let's say, biodegradable polymers in these applications. We are looking forward for the application of this type of polymers, because we know we know that traditional polymers have low degradation process, and they can be difficult to manage in agricultural environments. So yeah, we are looking forward to this. We are planning this. This symposium gives us an opportunity to think on that. So we are looking forward on this topic. So it's like the really answer to the question is previously of this symposium, we were thinking on optimal application, on optimal energy conversion, but right now, thanks to the symposium, we are really looking on the, let's say, to the environmental impact of our solution. Right now, our solution, yes, includes PDMS and PDBF, but in the future, we are looking for, let's say, polymer solution that are strong in the long term, as the let's say sugarcane crops can live up to, I think that is 4 or 5 years, but still be biodegradable under certain conditions after that. Okay, great. Thank you, Carlos, for your very nice work. Well done, and hope you have your PhD very soon. That's the plan. Yeah, I'm working. This is the work of my PhD, Luis Eduardo. I think that it's a great opportunity to share this knowledge with all the audience, and I'm looking forward to other results here in the symposium. Great. Okay, thank you to Carlos for this great job. Okay, the next presenter is Angela Garcia. Angela is a PhD student in science in La Universidad del Quindío with emphasis on chemistry. Angela will describe the difference in quality and composition of fats present in 6 commercial types of rice evaluated by optical characterizations. The video, please. Buenos días, mi nombre es Ángela Yané García. El estudio diferencia de las grasas presentes en 6 clases comerciales de arroz evaluadas mediante caracterización óptica, hecho por el Grupo de Electrónica de la Universidad del Quindío en el marco del proyecto Omics. La charla, inicialmente, haré una introducción acerca del contenido acerca de la composición del arroz. Mencionaré el objetivo que dirigió este estudio, describiré la metodología del análisis óptico y la extracción de las grasas, describiré y presentaré los resultados y discusiones y las conclusiones a las cuales se llegaron. El arroz es uno de los alimentos más importantes de la dieta humana.
La semilla de arroz es un ovario seco que no abre al madurar y que se compone de diferentes capas, de las cuales las utilizadas o las aprovechadas para la alimentación es el pericarpio y el endospermo, debido a su alto valor nutricional, ya que contiene macronutrientes como carbohidratos, proteínas, grasa, fibra y cenizas en diferentes proporciones dependiendo del cultivo, el tipo de tratamiento o algunos procesos a los cuales sean sometidos los granos. El componente mayoritario es el almidón, que se encuentra entre el 70 y el 80%, mientras que las grasas se encuentran presentes en los granos de arroz en muy bajas concentraciones. El hecho de que ellos estén en bajas concentraciones y que podamos encontrar o que se pueda encontrar diferencias en los diferentes granos de arroz, pues hace que el estudio sea aún más interesante. Los aceites o las grasas, perdón, se encuentran en los granos de arroz en forma de aceites. Estos aceites contienen ácidos grasos saturados, que son aquellos ácidos grasos de cadenas lineales, como el ácido mirístico, el ácido palmítico, y ácidos grasos insaturados, que son aquellos ácidos grasos de cadenas plegadas originadas por esos dobles enlaces, como el ácido linoléico y el ácido oleico. Contienen además estructuras como el orizanol, que son característicos de los aceites de arroz, tocoferoles y tocotrienoles, que son estructuras además antioxidantes, es decir, protegen estos ácidos grasos de la degradación por procesos de oxidorreducción. Es de resaltar además que dependiendo del tipo de arroz, la presencia y contenido de estos compuestos pues también difiere. Teniendo en cuenta esto, entonces el objetivo fue estudiar las diferencias en cuanto a la concentración relativa de componentes en los aceites extraídos de 6 clases comerciales de arroz, en donde hemos propuesto la técnica de fotoluminiscencia, que ha mostrado ser una técnica de alta sensibilidad para determinar la presencia y la concentración relativa de compuestos en muestras de polvo de arroz, un estudio que hicimos previamente. Para hacer el estudio del tipo de grasas en cada arroz y ver cómo responden en los análisis de fotoluminiscencia, hemos escogido 6 muestras comerciales de arroz, lo que en el mercado se conoce como arroz seleccionado, arroz japonés, que es aquel recomendado para la elaboración del sushi, arroz a granel, que es un arroz considerado como de baja calidad, arroz integral, que es aquel que conserva la capa del pericarpio, arroz fortificado, que es aquel arroz al cual se le ha adicionado vitaminas, y arroz parbolizado, que es un arroz que conserva la capa del pericarpio, pero que además se somete a unos procesos de cocción. Para nombrar las muestras, se utilizó sus iniciales y se adicionó un guión y una letra terminal que corresponde P al polvo de arroz, A al almidón de arroz, C a la ceniza y G a la grasa. Para la extracción de las grasas se usó un equipo SOSLED mediante una extracción sólido-líquido utilizando éter de petróleo como solvente de arrastre, el cual posteriormente fue evaporado y la grasa pues fue almacenada hasta sus análisis a 8 grados centígrados para evitar la oxidación. Las grasas extraídas fueron medidas en el sistema de fotoluminiscencia a una temperatura ambiente con excitación de 488 nanómetros provenientes de un láser argón. Este sistema además cuenta con un espectrofotómetro de 1 metro de distancia confocal, lo cual le otorga una alta resolución en la emisión del espectro del orden de los Armstrong. También se hicieron medidas en la técnica de FTIR, que es una técnica bien conocida, en la cual depositamos una gota del aceite en ventanas de bromuro de potasio.
y la absorción óptica fue medida en el rango del infrarrojo medio. Bueno, los resultados que voy a presentar, la figura 1 corresponde a espectros fotoluminiscentes de muestras de polvo de arroz de 6 clases comerciales. Observamos que las formas de línea son similares para cada una de las muestras. También podemos observar que se observan 3 máximos de emisión. 1 bien diferenciado y 2 que se encuentran solapados. Sin embargo, dependiendo del tipo de muestra, las intensidades relativas son diferentes para cada tipo de arroz. Esos máximos de emisión, esos 3 máximos de emisión, fueron graficados en este histograma para las 6 muestras de las clases de arroz normalizados a 676 nanómetros. En ellas podemos observar que para las muestras de arroz integral, arroz parbolizado y arroz fortificado, el máximo en 676 es notablemente más intenso que los otros 2 máximos de emisión. Mientras que para las otras 3 muestras, como el arroz japonés, arroz seleccionado y arroz a granel, hay una distribución regular de las intensidades en los 3 máximos de emisión. Para determinar a qué están asociados esos 3 máximos de emisión, se hicieron medidas por separado del almidón, el aceite y las cenizas extraídos del polvo de arroz y fueron comparados con el espectro de polvo de arroz, el cual tiene inmerso todos sus componentes. Estos fueron los resultados experimentales, los cuales fueron graficados intensidad en unidades arbitrarias con respecto a la longitud de onda. Acá podemos observar que la contribución a 676 nanómetros en el espectro del arroz corresponde a las grasas, que también podemos observar que la contribución del almidón se da principalmente en 550 nanómetros y que las cenizas tienen una leve contribución en este lado del espectro, en esta región del espectro. Los espectros de absorción de las grasas obtenidas por el infrarrojo medio fueron fraccionadas en 2 regiones, con el objetivo de realzar las estructuras presentes en las grasas. Allí se lograron identificar los grupos funcionales de los principales compuestos de las grasas, como fueron pues, algunos ácidos grasos, como ácidos palmítico, ácido linoleico, esteárico, y estructuras como tocoferol, carotenos, gamma-orizanol, ¿sí? Y se identificaron la posición, o identificando la posición de cada banda con un color característico. Para hacer un análisis más minucioso, observamos que el espectro de absorción para la muestra de arroz integral, se observa que hay 2 bandas de poca intensidad con respecto a las otras muestras. Esa banda de absorción está relacionada con el contenido de ácido linoleico. Al observar el espectro de emisión para la misma muestra, es decir, para arroz integral, observamos que en altas energías se observa una banda ensanchada y poco definida en su espectro de emisión. Por su parte, el arroz japonés, observamos una banda de absorción alrededor de 2.958 centímetros a la -1, que es característico del ácido esteárico y el gamma-orizanol. Y si observamos el espectro de emisión para la misma muestra, vemos que exhiben 2 máximos de emisión bien definidos y diferenciados en la región de altas energías. Por su parte,
la muestra de arroz fortificado en altas energías, no se observan estructuras, ¿sí? Y esta diferencia no es posible observarla por FTIR, lo cual pues demuestra la alta sensibilidad de la técnica de fotoluminiscencia para identificar este tipo de diferencias en cuanto a composición. Como conclusiones, entonces tenemos que este es un estudio amplio, en donde la técnica de fotoluminiscencia ha sido poco utilizada para la exploración de la presencia de componentes en este tipo de materiales, pero que muestra muestra tener una alta sensibilidad en dicho propósito. Se sugiere entonces un mayor análisis para una identificación completa de las bandas de emisión fotoluminiscentes de cada una de las muestras comerciales, y para ello pues se requiere entonces también hacer una exploración en cuanto a variar el tipo de solventes y hacer una extracción más minuciosa de los ácidos grasos insaturados y evaluar así la correspondencia de su respuesta en la emisión. Agradecemos a Omics la invitación y el espacio para esta presentación, así como a ustedes por su asistencia. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias por tu presentación. Un trabajo muy interesante, muy novedoso. Creo yo que el uso de fotoluminiscencia en ese tipo de análisis, como decías vos, no es muy común. Tengo varias preguntas de la profesora Liliana Tirado, que me ayudó también como a desarrollar las preguntas. Es ¿qué tan eficiente es el proceso de extracción utilizando ese solvente de éter? Y como qué efectos podría tener unos nuevos solventes, como lo plantean ustedes en las conclusiones y trabajos futuros. Buenos días, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Y a todos los que Días. están presentes. Bueno, sí, partiendo de que los ácidos grasos y toda la parte grasa pues tienen una característica apolar. Entonces, inicialmente uno lo que hace es hacer un arrastre de esos componentes con un solvente que sea pues altamente apolar, con el objetivo de que uno pueda, digamos que extraer la mayor cantidad de componentes que están presentes en la grasa. El hecho de que nosotros, digamos que se requiere hacer una extracción por solventes o hacer una variación en los solventes, es porque hay unos solventes que son, digamos, más polares, es decir, tienen una polaridad diferente. Entonces podrían arrastrar componentes o grasas o ácidos grasos que sean un poco más polares, es decir, que tengan cadenas un poco más cortas, entonces podamos, digamos que, hacer una extracción un poco más selectiva, ¿sí? Y poder determinar si hay o poder hacer la medida de esos ácidos grasos un poco más polares y mirar la correspondencia en cuanto a su absorción óptica y emisión, Okay, ¿no? Emisión óptica. ya, pero entonces, digamos, el uso de este solvente no afecta los resultados que obtuvieron o las concentraciones son dependientes de la interacción entre el éter y el tipo de arroz. Yo creo que más que del tipo de arroz, por supuesto, dependiendo del solvente, va a depender, como te estoy diciendo, de qué componentes sean los que se estén extrayendo, ¿no? Entonces, si yo varío el solvente, pues como te dije, pues voy a determinar qué tipo de compuestos voy a extraer. Más que el tipo de arroz, yo creo que está asociado, o más bien está asociado al tipo de ácidos grasos o al tipo de componentes en la grasa que yo voy a arrastrar, ¿sí? O que voy sí, a seleccionar de esa grasa, ¿sí? Más que el tipo de arroz. Muy bien, quisiera como ahondar en la técnica de fotoluminiscencia para este tipo de caracterizaciones y que quisiera saber cómo es posible usar la fotoluminiscencia para identificar los tipos de ácidos grasos que tiene el grano de arroz o que tiene el polvo de arroz que ustedes analizaron. ¿Hasta dónde la fotoluminiscencia podría discriminar unos ácidos de otros, como si lo hace la espectroscopía infrarroja?
Ok, bueno, vamos a partir del hecho que el objetivo de nosotros no es, digamos que, identificar uno a uno los ácidos grasos, ¿sí? Porque la fotoluminiscencia o la técnica como tal nos arroja es una emisión de unos componentes o un conjunto particular de grasas, ¿sí? Pero no nos arroja digamos que nosotros intentamos hacer esto apoyándonos del FTIR, que sí nos dan, digamos que unas bandas características a un ácido graso en particular. Con fotoluminiscencia no lo estaríamos logrando, digamos que uno a uno sus componentes, sino más bien un conjunto particular de grasas, ¿sí? Entonces el objetivo de la propuesta en realidad es que por fotoluminiscencia poder identificar la presencia de grasas, de las diferentes grasas, sin necesidad de hacer esas extracciones. Nosotros lo que estamos haciendo es tener un espectro de grasas, ¿sí? Que como lo vimos y como de hecho se vio en los espectros de emisión, de acuerdo al tipo de grasa, pues hay un tipo característico, tipo de arroz, pues hay un tipo característico de grasa. Y lo muestra, es bastante sensible la técnica para identificar esa emisión, sobre todo a altas energías. Entonces, ahora el objetivo de nosotros es identificar si hay una correspondencia en esa emisión con respecto a un ácido graso en particular, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, entonces el paso a seguir es identificar qué ácidos grasos tiene cada grasa en cada tipo de arroz y poder dar esa correspondencia en un espectro de emisión. Pero evidentemente no estaríamos directamente asociando un solo ácido graso o una concentración específica de un ácido graso, sino un conjunto en particular de grasa, una estructura macro de esa grasa, de acuerdo al tipo de arroz. ¿Sí? Que es es decir, nosotros hemos encontrado que si todos observan en los espectros, sin necesidad de hacer una extracción tan minuciosa, ¿sí? O tan selectiva de esos ácidos grasos, podemos observar que sí hay una diferencia de acuerdo al tipo de arroz, una grasa, o hay, digamos que podemos identificar que hay diferencias en las grasas de acuerdo al tipo de arroz, que eso es muy importante porque si bien podemos observar hacer un perfil lipídico se requiere de muchos reactivos, se requiere de mucho tiempo y con esta técnica pues podríamos identificar de forma global que hay diferencias en cuanto a las grasas. Muy bien. Con el profesor Fernando Gordillo, también de la Universidad del Quindío, se está desarrollando y se viene implementando un prototipo, un dispositivo que permita hacer mediciones en cultivo utilizando la técnica de fotoacústica para evaluar concentraciones de oxígeno en la planta. Sí. Quisiera como conectar esto con el trabajo que ustedes vienen haciendo en fotoluminiscencia y quisiera partir la pregunta en dos. Una primera ¿es posible utilizar una técnica de fotoluminiscencia para hacer mediciones in vivo, es decir, en la planta? Esa sería como la primera parte. Y la segunda es, ¿qué posibilidades habría de desarrollar a futuro una técnica portable de fotoluminiscencia, extrayendo como impactando luz, haciendo incidir luz sobre el grano o la planta, para poder a partir de ahí extraer información de la reflexión o de la luminiscencia que emita el grano? Ok. Sí, de hecho, estamos iniciando con un proyecto, bueno, parte de los análisis es hacer unas medidas directamente en la planta, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, ya se iniciaron con una siembra de unas plantas y hemos iniciado unas mediciones en donde se hace incidir la luz, o se hace excitar la plantica, una hoja, por el en vez, por el as, es decir, diferentes posiciones de la hoja y poder determinar pues su respuesta, ¿sí? Es decir, su respuesta directamente en la hoja. Por ahora nosotros tenemos un sistema bastante robusto en donde nosotros lo que hacemos es transportar la planta, ¿sí?, hacia el sistema, pero por supuesto que es posible generar un sistema portable para llevarlo hacia las plantas, ¿sí? Pues hasta el momento nosotros no hemos pensado en crear el prototipo, pero sí que hemos indagado
en que hay prototipos en el mercado y que hay prototipos en investigación que puede ser posible llevar este sistema o un prototipo ya hacia la planta o hacia el cultivo. Aunque dice la profesora Liliana que una de las claves de fotoluminiscencia es la posibilidad de discriminar el espectro con alta resolución utilizando pues, el monocromador de doble rejilla, que son equipos como muy grandes. En campo lo ve difícil, habría que tener un analizador multiespectral portable de bajo peso, pues como para hacer las mediciones en campo. Sí, sí, el sistema de nosotros es bastante robusto, un monocromador pues muy grande, bueno, y eso hace que la precisión, la sensibilidad pues sea muchísimo mayor. Muy bien. Hay otras técnicas en el laboratorio de optoelectrónica que podrían, no sé, arrojar información sobre este tipo de análisis. ¿Han pensado utilizar estas otras técnicas que existen en la Universidad del Quindío para hacer este fenotipado de arroz, de grano y de hojas? Bueno, sí que hay más técnicas. Está fotorreflectancia, hay también un laboratorio que se dedica a la parte de análisis de imagen, ¿sí? A partir de una excitación, de medidas por fotoacústica. Ya se han utilizado en otros estudios, por ejemplo, para el análisis de tomates o bueno, no sé hasta ahora. Yo entro en la parte de este análisis cuando ya estaba en curso, entonces, pues lo que he trabajado es lo que hemos hecho hasta ahora con el arroz y la parte de plantas, pero por ahora no hemos analizado pues otras técnicas. Y bueno, y el profesor Fernando Gordillo que tiene sus técnicas como de fotoacústica, ¿no? En celdas abiertas y cerradas. Pero pues hasta ahora no. Que yo lo sepa, no sé si la profe me corrige. Muy bien, Gerardo Fontal, profe Fontal también dice que, digamos, existen sistemas En edición. portables, pero en lugar de llevar el equipo de análisis multiespectral al campo, lo que se hace es llegar al campo con fibra óptica para hacer la incidencia, la emisión de la luz que incide sobre la planta y capturar con otra fibra óptica la luminiscencia o la reflexión o la emisión estimulada en la planta. Muchas gracias, Gerardo. Sí, es otra opción, pues no Sí, sí, trabajar sí. con un aparato allá mismo en campo por las mismas condiciones, sino de alguna forma Llevar la información. llevar la señal y extraer la señal. Bueno, el profesor también puede hablar de del nuevo sistema que se está implementando de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo que ellos que se va a implementar. Sí. Él lo conoce un poco más a fondo, entonces es otra que está también relacionada en este marco del proyecto Omics. Muy bien, sí, esperemos que todas esas técnicas pues contribuyan al análisis de este tipo digamos, de expresiones fenotípicas de los cultivos que estamos analizando. Muchísimas Claro que gracias, sí. Ángela. Un abrazo y buen trabajo y que sigas así de juiciosa. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Okay, then it's time to change the chair. I think my time as a chair of this session is done. It has been a pleasure to be here like a chair of this session. The next chair will be Andrés Jaramillo. Then Andrés, I think we are kind of 10 minutes ahead of time. Then we have time to share some ideas, opinions, and contribution of this. Some challenges about phenotyping. What do you think to talk about this topic during these 10 minutes before the talk with Dr. Wei Gao? Yeah, I think it's a good point to open the discussion about new techniques and tools to do real-time phenotyping without invasive methods. I think there's plenty of challenges in terms of achieving higher resolution in most of the measurements that we do for phenotyping in order to allow
early detection of stress response in plants. And I think that's the main point behind developing non-invasive real-time techniques that, or minimally invasive techniques that can actually probe different biomarkers in plants. What I was discussing with Luis right now is while we wait for the next speaker to join, Professor Wei Gao from Caltech, I'd like to open the floor to that discussion. And that could be done easily through the chat. So I suggest people that have ideas or questions that they would like to throw out to the general audience, please do so now. And we can start that discussion while we wait for our next speaker, which should be within 10 minutes or so. 10 minutes, yeah. I think in Omics, we are covering a few of these technologies. We have drones, we have stationary nodes to capture information from soil, from plants, gases. What kind of technology we require in the future? What kind of sensors maybe we will use we don't have now? Yeah, I think there's multiple things we can do, and the main problem right now is we're measuring stress response after the plant has responded through microscopic variables that we can perceive with our senses. A change of color in the plant's leaves, degradation of the plant structure or growth patterns and so forth. And that's a problem because we have little to do at that point in terms of recovering from the stress that the plant suffered. So the question is, how do we probe? And we have a particular effort in this in Omics, which is around Project 2. How do we probe molecular level metabolites and overexpression or underexpression of metabolites and proteins that regulate stress response? So measuring these analytes at very low concentrations, and it doesn't really have to be in solution, that is within the cell. We can also measure gas molecules, volatile organic compounds that can be early signals of stress, among other things. We can also probe gas molecules for looking at the environmental footprint, as we're planning on doing for nitrous oxide, methane, even CO2. But there are other volatile organic compounds that are emanated from the soil that are indicative of stress response. Nitric oxide is one of those, not nitrous oxide, but nitric oxide. So I think, the idea in this forum or in this symposium is that we have a chance to discuss these options. And if there are any participants that will be interested in following through and contributing to these efforts beyond the current state of things, we're welcome to have them involved. And that's the whole point of the symposium. Great. Early detection. So I don't see many questions right now. No one. Early detection and early alerts is like a yes one future feature. Yeah, so this is critical not only for managing crops in real time, but also for developing new or breeding techniques and even for human varieties. health. Yeah, of course. Of course. This is like a platform for omics science. Then omics science is also applied for animals and human beings. Then sure. Then every step forward to this kind of technology will be applied in the future for human beings. That's I think that's the main objective. This is the future objective of omics, the Omics institution in Javeriano. Yeah, so I think one question that emanates from
the previous talk by Angela is exactly how do these techniques that have been made for the lab and for the most part stayed in the lab be ported out into the wild in order to make them useful for real-time measurements without invasive procedures. FT and other spectroscopic techniques are very useful for looking at things like, greenhouse gases. How do we port those into very compact instruments that can actually be operated in real time on site? And I think that is a key thing that we should discuss. And perhaps those that have some notion of what's been done using fiber optics and other options, they could point the light towards those types of solutions, and we could start something here. Great, Andres. That's a nice view of the future of omics, and we are working on that, and hope we have this kind of technology soon. Sure. Okay, thanks for everyone. It was my pleasure to be the chair, and now the chair is Andres. Well, okay. Thank you. We're still waiting, I guess, for our next speaker. Hopefully he'll be joining shortly. So in the meantime, you can play some of the music you usually play as chair, which is interesting. We started with vallenato the first day, the second day improve a little bit, and now we have rock. I think that's a good rock is a nice option, yes. Thank you to Ricardo. We can use this time to say thanks to all the people, and Claudia, and everybody that's been behind the scenes, organizing everything. So Ricardo Muñoz, Ricardo Santa, Claudia Calderon, all the people in this office in the university. I thank you. Okay. Okay, so let me take this opportunity perhaps to go over the program that we're expecting for tomorrow and the day after, and just explain how the program should move along with the additional topics that we had to discuss within the Omics hierarchy of options. So I'm going to share my screen quickly here. And Andres, we have one question from Victor Rodriguez, and then you can use your... Sure, Victor, this go time. ahead. Let me see if I can... He said, where will you like to see the omics science in Colombia in 5 or 10 years? What kind of accomplishments do you expect from these efforts? Yeah, Victor, that's a nice prospective question. I will take this opportunity to invite you all to there's going to be a cumbre of ecosystems, scientific ecosystems on December 2. December 2nd, to discuss exactly that question. And this is going to be a cumbre organized by the government with the president, vice president, and ministries. And we're going to try and discuss how science can actually help improve the sector as a whole in terms of how should we move about using the omics tools to improve breeding techniques, to recover or permit the survivability of some crops that are being, that are at high risk of disappearing because of changes in the environment, changes in the
temperature ranges, changes in the radiation levels. So if we don't intervene some of these crops, it's going to be a problem. So definitely, omics sciences has to help improve the life cycle or the development cycle of new varieties in most crops. Currently, it takes between 10 to 11 years to develop a new variety. And it's important that we reduce that development cycle at least by half. So the expectation is we should use this level of understanding that we've achieved both at the epigenomics, genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics level, at the molecular level, to actually help breeding scientists achieve much faster life cycle and a much higher resolution in terms of the improvement of agronomic traits for varieties that are currently being at risk of surviving these extreme conditions. We have also to point our fingers to the development of varieties that can actually have a lower impact on the environment in terms of the environmental footprint, and that involves also greenhouse gas emissions. So that's the future. We need to really develop tools that allow us to look at much lower resolution cues in terms of the response of these organisms to abiotic or biotic stresses. So that's a good question. And again, I'll invite you all to the Cumbre, which is in December 2. So now let me introduce Professor Wei Gao. I think he's already joined us. Wei Gao, welcome. How are you? Great. Nice to see you. Nice to see you as well. So let me provide the audience with some basic background on your work. I think it's very relevant to what we are trying to do in Omicas and in the field as a whole. Professor Wei Gao, Dr. Wei Gao, is an assistant professor of medical engineering in the Division of Engineering and Applied Science at the California Institute of Technology, best known as Caltech. He is a recipient of multiple awards in spite of his young age. He's a recipient of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Award, Early Career Achievement Award, the IEEE Sensor Council Technical Achievement Award, in Sensors Young Investigator Award. He's listed in the MIT Technology Review of 35 Innovators Under 35, and he's the ACS Young Investigator, or he received the ACS Young Investigator Award in the Division of Inorganic Chemistry. So his research interests include wearable devices, biosensors, flexible electronics, micro and nano robotics, and nanomedicine in general. So I'm particularly pleased to introduce Wei Gao, Professor Gao, because I think his work on wearables is very, very applicable to agro-industrial opportunities in terms of sensing biomarkers through techniques that are very similar to what he's using in humans right now. And referring particularly to the development of ion topophoretic sensors, which basically use sweat as a way of measuring analytes in real time. So Wei Gao, I'm very happy to introduce you to the audience. I see you have the background of the BI. My office is right to the right of your head on the third floor. So good to see you, and please take over. Thank you for being with us. Thank you very much, Andres, for the invitation and for the kind of introduction. And hi, everyone. It's my great pleasure to be here virtually today to share my research on wearable biosensors.
as Andres mentioned, we don't directly work on agriculture science, but I hope our research on biosensors will bring more new information to you on your research field. So basically, as Andrew mentioned, I'm right now assistant professor of medical engineering at Caltech. We mainly focus on developing bioelectronic devices for medical research. So as you can see, our group focuses on different aspects. Most people work on wearable biosensors that can analyze the like biomarkers in our body fluids. We develop different type of prototypes, and we evaluated the technology on the human subject toward the medical applications. To come back to today's topic, the biosensor, many of us know wearables can play a very important role in personalized and precision medicine because they can continuously collect data from our body and tell us what's going on and what's going wrong with our health. But if you look at commercially available health monitors, like Apple Watch or Fitbit, they can mainly track the physical activities of vital signs, but cannot provide more useful information about our health at the molecular level. If you think about a continuous chemical sensor, probably many people can only think about the continuous glucose monitor, which is still invasive and implantable. So we think a major gap, which is also a great opportunity in the continuous monitoring field, is how can we collect chemical or molecular information continuously, ideally non-invasively. We are mainly looking at human sweat. As you know, sweat is an important body fluid. We can retrieve sweat continuously, conveniently, and non-invasively, and sweat contains many important biomarkers or analytes, which, you know, I think for the soil, for plant research, people monitor a lot of ions, for example. We can find many metabolites like lactate, glucose, uric acid, creatinine, and there are more than 30 amino acids and more than 300 proteins identified from the skin. Actually, there are many vitamins and hormones, and we can also see various heavy metals and substances like drugs, alcohol from our sweat as well. You can imagine if we could sample the sweat and analyze the content of the sweat, we potentially could get our health information non-invasively. So basically, sweat test is not something new concept. So basically, in the past decade, people already use sweat tests for a number of applications, including disease diagnosis, doping control, drug dosage control, and genomic studies. So for example, cystic fibrosis is a genetic lung disease. Diagnosing CF is based on sweat chloride. Basically, the doctor will collect chloride and send your sweat sample into a lab to analyze chloride level. So, but still, this is widely used in clinical setting, but still you may not know many examples of using sweat sample, sweat test for medical application in a clinical setting. One major issue is why it's not broadly used, because the past sweat test, mainly people collect sweat sample using a sweat patch over several hours or several days, basically. Then they're analyzing the sweat sample. As you can imagine, this is the over long time average data. You only get 1 point, and it's not accurate, basically, because you don't get a real-time information. The biomarkers in our body, in our sweat, actually fluctuates rapidly over time. That's why it is very important to, if we could develop a wearable sensor that can continuously analyze the biomarkers from our body fluids. Then we can use this information for monitor fitness level, to perform disease diagnosis, and very importantly, the large set of data collected by the sensor can enable numerous fundamental clinical investigations. Imagine if we could develop a sensor for plant monitoring, let's say, we could still monitor this biomarker continuously. I think this will be very useful for agriculture science. So we have a few review articles covering our recent research, also the whole field. If you are interested, please welcome to read. And in 2016, I developed my first prototypes on sweat sensor. So basically, it is a fully integrated system. It can perform in situ monitoring of multiple different biomarkers, including 2 metabolites, such as glucose, lactate, 2 electrolytes, such as sodium and chloride. We could also monitor skin temperature for real-time calibration. So this probably is applicable to the
like plant monitoring as well, because environmental temperature change over time. If you want to monitor some biomarkers, potentially you will need a real-time sensor calibration, because many sensor response will be influenced by the temperature. So we developed the whole system that can perform on-site signal conditioning, processing, and wireless transmission. So eventually all the data will be sent to a cell phone or sent to the, another like a receiver such as computer through Bluetooth. We could certainly use RF transmission if you require longer data transmission distance. So we could real-time actually read the biomarker level using a cell phone app. We actually developed an Android app allow us to track this biomarker level just using the phone. And since then, actually, not only our group, but many other groups working in this field, and they develop different prototypes to monitor various biomarkers using mostly electrochemical sensing approach. So basically, before I talk more about applications, I would like to share with you some basics about developing sensors. So especially toward the wearable electrochemical sweat sensors. Because one purpose, the main feature for wearable sensor is continuous monitoring. It's different from point of care, which the sensor can be used just for one time. You can store the sensors. Ideally, we want to design a sensor that can perform continuous monitoring with stable responses. That's why there are several categories used for monitor biomarkers in sweat right now. The first one will be ampimetric sensor based on enzymatic electrode. If we want to monitor some metabolites, for example, glucose, lactate, uric acid, let's say, it's very important to know that we have an enzyme in nature enzyme. Let's say if you want to monitor glucose, you can find the glucose oxidase. To monitor lactate, they are lactate oxidase. You can find this type of enzyme to basically they can selectively catalyze the oxidation of the target molecule. For example, glucose oxidase can catalyze glucose into gluconic acid and hydrogen peroxide, generating hydrogen peroxide. By detecting hydrogen peroxide, you can basically know glucose concentration. And this is generation 1 glucose sensor. If you do, because detecting hydrogen peroxide usually require high voltage. That's why people also introduce the redox mediator. Basically, you convert the hydrogen peroxide detection into a redox detection. Like using push and blue, the operation voltage can be very low, near 0 volt. You can miniaturize the influence from other electroactive molecules, because if you apply high voltage, some other molecules can be oxidized, will affect your selectivity in this case. And based on this, we immobilize our electrode with enzyme. Let's say if you want to detect alcohol, you can use alcohol oxidase as well. So we are measuring the current output between the working and counter electrode. Basically, the current you measure is linear to the concentration of the target metabolites. This is enzymatic electrode-based ampimetric sensor. Another one is if you want to monitor ions. I think it's very important to monitor the ions in the soil as well. So typically, we will use ion selective electrode. Basically, you design the electrode, you immobilize the electrode surface with the ion selective membrane. This membrane, for example, sodium membrane contains the key chemical sodium ionophore X. Potassium, like ion selective electrode, potassium ion selective membrane contains a key chemical valinomycin. This we call ionophore. The ionophore will give you selectivity to the target ion. Why? If you look at the potassium ionophore valinomycin, it has a ring structure. This ring structure has similar size, as potassium ion. In fact, when you basically put the electrode into solution containing potassium, potassium will go to this ring and set the voltage of this electrode. Basically, according to Nernst equation, you can monitor the voltage difference between the working and the reference electrode. Basically, the measure of the voltage is linear to the logarithm concentration of the target ions. So basically, that means if you want to monitor sodium and potassium, Z, the charge of ion equal to 1, you basically get a slope or sensitivity of 59.16 millivolt per decade of concentration. So this is for sodium and potassium. What if you want to monitor calcium or magnesium, for example? The charge of ion for these two ions are equal to 2, basically.
then your sensitivity actually decreases, will be around 29.6 millivolt per decade of concentration. So I mean, I want to mention that not only working electrode is very important because you monitor voltage difference, right? So in this case, the reference electrode will be very important. Typically, people use silver chloride as a reference electrode, but silver chloride itself is a chloride selective electrode. That means the chloride fluctuation will influence this reference voltage. So this will be problem if your monitor target fluid has chloride fluctuation, right? That's why we address this problem by coating this reference membrane with a film containing saturated sodium chloride, basically as a buffer layer. In this case, no matter how outside chloride change, you will have stable reference electrode potential. And in this case, your measurement overall for the ion selective sensor can be very stable. So there are some other molecules, you know, they are electroactives. So this is the third method for electroactive molecules. That means they can be oxidized at a given voltage. You know, if you place an electrode, apply a certain voltage, this molecule will be oxidized. So, but based on this mechanism, you can apply differential pulse atom grid or square wave atom grid, basically to sweep the voltage from low to high with these differential pulses. You can oxidize the molecules at a certain voltage by reading the current height. You know the target concentration of this molecule. Basically, the current height has a linear relation with the concentration. For example, if you sweep sweat, you will find 2 peaks at least. The first peak belongs to uric acid. That means the uric acid can be oxidized. This current, the peak height is linear to the uric acid concentration. So these are the 3 basic mechanisms which has been used for wearable electrochemical biosensors. There are some other approaches, could be based on antibodies, could be based on optimers. Right now, you know, there are challenges to apply them for continuous monitoring. They can be very sensitive, but not very suitable for continuous monitoring in sweat yet. So we can package the system into integrated, you know, wristband, headband. It could be like a bandage as well. We can place the patch at different body parts to perform multiplex continuous monitoring. As I mentioned earlier, you can real-time read the analytic concentration from the Android cell phone app we developed. You can also check how the level fluctuates over time, and eventually you save the curve basically in the cell phone or send the data to the computer through email. Basically, this system allows us to monitor this biomarker level continuously during our various activities. And I mean, we could place a similar sensor, let's say a miniaturized one on the plant if you want to monitor more biomarkers here, and you can still continuously collect data nonstop over time. And this type of data could be very important for at least personalized health information for this. And because as I mentioned earlier, one of the key advantage for wearable sensor is really they allow continuous molecular data collection from our daily activity. This type of data, they are not previously available. So basically, this system allows us to do many other different biomarkers, and we could apply this for different applications. For example, could be like kidney function monitoring, and you know, like for people with the kidney failure, their calcium concentration is much higher than healthy people, twice as high could be, and the calcium level in our body is very important. And but partially calcium is bonded to protein. Not all calcium are free calcium ion. If you only use free calcium ion monitoring using ion selective sensor, you don't get a full calcium composition information, because the free calcium ion concentration actually depending on the pH. So that's why we developed a calcium pH sensor array. We could simultaneously monitor calcium pH. And in this case, we can get a full picture of a calcium level in our body. And we actually validated the sensor with a commercial meter, a pH meter, and ICP-MS. This is like a mass spectrum to analyzing calcium level. So calcium is still based on ion selective sensor. We use ETH101 as ionophore. pH is based on electropolymerized polyaniline film, which has very high selectivity to pH.
This is just another demonstration similar to our previous work. And another thing I think very closely related with agriculture and environmental monitoring is heavy metal monitoring. Like we are exposed to heavy metal every day through our drinking water, through our food intake and environment, basically. And heavy metal is closely related with our health. Some people may know, several years ago in the United States, Michigan, Flint, the city actually, the water contamination has caused many children health problems because of the lead contamination in the drinking water. And you can see the Flint water versus Detroit water, very different color because the lead contamination causes this health problem. We are actually exposed to this toxic heavy metal every day, but our sweat is one of the important ways for us to detoxify ourselves for this heavy metal exposure. Heavy metal in sweat typically much higher than in blood. And monitor heavy metal will be important to know the daily exposure, right? But heavy metal still in sweat is very low, which is higher than blood, but overall concentration is very low. It requires a new mechanism because heavy metals in our body are in a form of ions. Ions cannot be further oxidized, right? That's why we use an interesting approach. Basically, we apply low voltage first. These ions, heavy metal ions, will be deposited onto our microelectrode. After a certain time, these ions become metal on our electrode. Then you can treat metal as electroactive molecules. Use our I previously mentioned the third way, voltammetric sensing, oxidizing this heavy metal film at different voltage. Basically, when you sweep the voltage from low to high with differential pulses, basically the heavy metals will be oxidized. Each different heavy metal will be oxidized at different voltage. By reading the peaks at a certain voltage, you get this heavy metal concentration. As you can see, we designed this microsensor array that allow us to track 5 heavy metals at a similar time, basically, like including zinc, copper, cadmium, lead, and mercury. So this is another possible applications. So again, one question come out at this moment for especially when I give the talk, many people initially will ask, because you're working on sweat sensor, what if, I don't sweat, right? Like for people to even do exercise, they don't sweat. For many patients, they cannot even do exercise. How can we get sweat? This is very important, how to access sweat beyond physical exercise. So basically, we found that in the literature and in the clinical setting, basically, the doctors induce sweat using a process called interferences. How interferences work? Basically, you have to place 2 hydrogel on the electrode and put it on your arm, let's say. If you apply a current, the positively charged drug molecules, such as pyrrocarbon, will enter your skin and stimulate the sweat gland and trigger local sweating. So basically, you deliver drug to the skin, then this drug trigger local sweating. Then during the sweating process, you can collect sweat. This is how people use this in the clinical setting. Collect sweat sample for cystic fibrosis diagnosis by monitor sweat chloride, right? So inspired by this, by the way, people also use this method interferences for transdermal drug delivery because it's basically apply current to deliver positively or negatively charged drugs. Inspired by this, we developed a fully integrated system that allow us to perform on-demand sweat induction and sensing. Basically, still controlled from the phone. You can, this system has 2 operation mode. If you click a button from the phone, and the current will be applied through skin and induce sweat, and the sweat will come out. Basically, you apply several minutes. Then sweat start to come out. It will last a long time. You don't have to all the time apply current. You only need to apply several minutes. Then sweat process will last for a long time. And sweat only come out from this small area, not from other part of the body, basically. And when sweat come out, your sensor can perform continuous monitoring. Basically, for example, here we monitor sodium and chloride. And working with Stanford School of Medicine, we actually characterize how sweat can come out from our body, how fast, how much, and overall how long we can sweat, right? Basically, we found that we can potentially control the whole process by control the drug types and drug dosage. For example, if you use
pyrocarbon, look at the response latency, the left part. Response latency, if you use the pyrocarbon, the time is 240 seconds, 5% you see. That's very long. That means after you apply the current, 4 minutes, sweat will start to come out at a decent level. But if you want faster time, you can use acetylcholine. You see, for using acetylcholine 10%, basically you get a response latency at 52 seconds. That's very fast. That means that within 1 minute, when you apply the current, sweat will start to come out. So this really allows us to control the whole process and to really ensure we can stably on demand induce sweat whenever we need. So I would like to talk some potential application. Of course, these are medical application. So first one is using the sensor for disease diagnosis. I mentioned earlier, one of the key application for sweat test is cystic fibrosis diagnosis, which is monitoring sweat chloride. So basically, again, in a clinical setting, the doctor will need to collect sweat and send out to the lab to get their values. But in collaboration with Stanford Cystic Fibrosis Center, we applied our sensor directly on the healthy people and on the patients. We perform sweat induction and sensing. The whole process lasts around 20-25 minutes, as you can see. We can get already a significant difference between healthy and patient level. For the healthy people, their sodium chloride level are both typically lower than 20, 40, let's say, millimolar. But for the patients, their level always higher than 60 millimolar. Considering the gold standard right now for CF diagnosis is based on sweat chloride, 60 millimolar, we can say that our device can be used for screening and diagnosing CF. So another application is the metabolic and nutritional monitoring. We could basically, using our sensor to monitor circulating metabolites and nutrients. One of the key applications from healthcare side is the metabolic syndrome. Right now, metabolic syndrome is affecting 1/3 U.S. adult population. Basically, you can think about 1/3 already. And the risk factor for around the world is pretty high as well. The risk factor for metabolic syndrome is high blood pressure, high blood sugar, and high cholesterol level, obesity, and a high uric acid level, for example. And by itself, metabolic syndrome is a risk factor for more severe problems such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases and kidney diseases. Basically, if we design a wearable sensor, we can monitor our circulating metabolites and nutrients, which could play an important role to monitor our physiological status, metabolic status, and to perform early, like a warning, let's say, and enable timely nutritional intervention. So working with the UCLA Clinical Nutrition, we actually work on this direction right now. So basically, the first immediate application coming to our mind was like, how can we use this sensor for non-invasive glucose monitoring, right? This non-invasive glucose monitoring is a big topic everybody dream about. How about using sweat glucose as a potential biomarker for diabetes, right? Or for glucose monitoring. We actually investigated the potential correlation between sweat and blood glucose. We found that at least in an initial trial, sweat glucose follows the blood glucose level. Yeah, and if you see the pattern during the fasting period and after glucose intake, sweat glucose, both blood and sweat glucose actually increases. And they share a similar pattern. But again, many subjects come together for the correlation. They don't have a perfect correlation yet. Still, a lot of more work need to be done in this field because glucose secretion is a bit more challenging when we talk about the correlation, and especially for diabetes management, it has a high expectation for high accuracy. So the interesting story is one of the before I published the data, actually, one beekeeper in Texas contacted me. In his email, he was saying, with diabetes patients are looking forward to trying your technologies. I'm living in Texas, I'm sweating all the time. I clearly know that the bees like my sweat more than the others. Because for the patients, their sweat is sweeter, in fact. So as I said, more work needs to be done in this topic. But actually, to allow us to monitor a large number of metabolites and nutrients at a low level,
we need good sensors, right? We want to make sure we can design a mass-producible, low-cost sensor that can be used for consumers in the future. Again, sensors need to have very high performance. Typically, people design a high performance sensor using nanomaterials. People typically prepare the cocktail of nanomaterials and drop casting on the electrode. But again, that could introduce more sensor variations. So recently, we introduced a new approach, basically using laser engraving to fabricate an entire flexible sensor patch, including very high performance graphene-based chemical sensor and high performance graphene-based physical sensor, and the laser engraved microfluidics for sweat sampling, basically by body fluid sampling, to allow us to sample real-time fluid without much delay, which can also miniaturize the influence from skin contamination or sweat evaporation. Why we can design this? Because laser engraving, if you apply CO2 laser on the top of graphene, on the top of polyimide, it basically can create graphene structures because CO2 laser carbonizes the polyimide surface to form this beautiful graphene structure. Based on the electrochemical property of graphene, if we tune the laser engraving parameter, we can design different properties of this graphene graphite composite. Then we can design chemical sensor, physical sensor, and because laser can engrave, if you use a medical table, you can make a microfluidic as well. That's why we assemble the whole patch together, which have 3 different parts: physical sensor, chemical sensor, and microfluidic, all fabricated by CO2 laser engraving. As you can imagine, this could be large scale and low cost. Based on this, I mean, for the microfluidics, as I said, it's important because when we deal with sweat, people will ask, what if sweat evaporates, right? And also, how about when new sweat come out, it can mix with old sweat. So we want to address these problems. That's why we introduce this multi-inlet microfluidic design. Whenever new sweat come out, it will enter the microfluidic and push away the old sweat. And we actually get a relatively new fresh sweat on the sensor all the time. And importantly, you have a low influence from evaporation. And you can see basically the overall refreshing time is around 2 to 3 minutes. We think it's pretty good already compared the need for the wearable sensor. 2 to 3 minutes, we think is pretty short already. We did a flow test as well, so which also confirms our simulation and on-body observation. So we did a system integration. I think for wearable sensing, for integrated sensor, we always need to build a whole system and able to collect continuous data, right? Instead of only making a sensor electrode. So we did a system, and this is my student wearing 2 devices, one at the wrist and one at the forehead. And we actually collect this information continuously. And we did basically sensor validation with the gold standards such as HPLC. When we want to analyze some metabolites or some ions, we typically run on mass spectrum to correlate the sensor reading with this gold standard to make sure we can get accurate reading. During the physical activity, we could continuously collect these curves. For example, this is from sweat. You directly scan the DPV. You can see 2 peaks at least. The first one belongs to uric acid. The second one belongs to tyrosine. So we also validated this system toward monitoring, the trained people and untrained people. For athletes, we recruited the Caltech athletes. And their tyrosine level, this is one amino acid, tyrosine level are much lower than untrained people. This is consistent with the previous literature report showing our sensor actually working in human trials. Now come back to metabolic monitor. We developed this technology intended for monitor different kinds of metabolites and nutrients for personalized metabolic syndrome monitor. Before we do that, actually metabolic disorder, we found another well-known metabolic disorder, gout, as one example. Gout is a most common inflammatory arthritis affecting tens of million population worldwide. My brother has gout as well. Gout is characterized by hyperuricemia, basically your uric acid level very high or too high, basically that crystallize near the joint that trigger a lot of pains. For the gout patients, it's important for them to monitor uric acid level that can miniaturize the risk for for a gout attack, basically. Because when you have gout, it's hard for you to eat a lot
when you eat basically red meat, seafood, beer, for example, this will increase uric acid level a lot. That can bring high risk for cause gut attack. That's why for gut patient, it's very important to monitor uric acid level. Then to minimize the risk for gut attack. For healthy people, it's also very important because monitor lifestyle, monitor uric acid level can basically allow healthy dietary intake and also minimize the chance or risk for developing gut. So even for the gut patients, some patients, they still want to eat this type of meat, seafood, and drink beer, right? They take medication, like a diabetes patient using insulin, right? They take medication to lower the uric acid level. But again, if you take too much medication, it's dangerous. If you take too little medication, you can still gut attack. To monitor uric acid level can also help this group of people to personalize their dose. So we studied our sensor on human subject as well. You see, if you compare fasting and after intake of uric acid level in both sweat and serum, you see similar pattern. So in both a male subject, female subject, you see, and we recruited the patients with gut, patients with hyperuricemia, and healthy people. As you see, basically the gut patients had high uric acid level in both blood and sweat, and healthy subjects both pretty low in fact. And we could track one subject's sweat level over time. You know, in the meantime, we can monitor serum. You see in the middle figure, bottom middle figure. Basically, sweat follows serum in a 7-hour period closely, actually. And that means they have good correlation, right? When we plot data together, we get a correlation factor of 0.864. It's pretty high already compared to sweat and blood glucose. I mean, uric acid. Of course, the concentration, they are different, but the correlation is there. So this is just one example. So we are working with clinical nutrition, the chief of clinical nutrition at the UCLA Medical Center, to monitor different kinds of nutrients toward metabolic monitoring. So come back to this is third application. We talked about the disease diagnosis, metabolic monitoring, and here's drug monitoring. But therapeutic drug monitoring is an important application in precision medicine because, you know, in precision medicine, ideally, the physician need to be able to tailor the medication according to each patient because each patient have very different drug metabolism rate. If you compare a pediatric patient and compared to an adult patient, they have very different metabolic rate for a given drug. If you compare obese people and thin people, as you can imagine, this will be very different as well. So for many drugs, when they are used for therapeutic purpose, they have very narrow therapeutic window. That means if you put the drug level too high, you have strong side effect. If your drug level is not enough, you don't get effective treatment. But the actual therapeutic window for many drugs are pretty narrow, and it means that you need to precisely control the dose to get, I would say, most benefit, right? So right now, like for the drug monitoring, people always use the mass spectrum. Mass spectrum means you have to come to the clinic, collect blood, and then they take a blood sample to a lab, then run mass spectrum to get with this point its drug level. As you know, drug level changes rapidly in our body, and it's hard to always come to the clinic to study the changes for yourself, right? That's why it's hard to achieve personalized drug like pharmacokinetic and pharmacodynamic investigation here. But what if you use your sweat sensor, wearable sensor to monitor drug in your body real time, right? That will be very attractive, non-invasively especially. So that's why we started to look at this application. We firstly picked a model drug like caffeine, because caffeine is a drug, and importantly, we can easily dose caffeine by let the subject drink coffee. Basically, we don't have to need a prescription to do this, right? We apply the IRB protocol. We ask students to take a different shot of coffee. We can see that when you take a different shot of coffee, you actually can get a different level of caffeine in your sweat, and this follows your intake level, in fact. So we detected caffeine using the third method I mentioned in the beginning is because caffeine is the electroactive molecules. It can be oxidized at around 1.4 volts on your carbon electrode. So by detecting the current peak height, we can know the caffeine concentration.
As you can see, after drinking coffee, after 1 hour, actually, in the first hour, caffeine keep increasing and reach the peak after 1 hour. It means probably that time you feel the best. So a key application here I want to talk is, this is the fourth application will be stress and mental health monitoring. Because, you know, like most of the diseases, in fact, they are stress related. Anxiety, depression, PTSD, including also cardiovascular disease and cancers basically. But how stress is monitored? Stress actually, mostly, the gold standard, in fact, they are based on questionnaires. As you can imagine, the questionnaires could be very subjective. Depression is a very similar case. If you are depressed, people do diagnosis, at least the gold standard right now is based on questionnaires too. And they ask questions using PHQ-9, let's say, to get your depression level quantification. But this comes to a problem, right? Can we really quantify the stress and depression level not using subjective questionnaires? Then this will require new biomarkers, right? The biomarkers for stress, the most well-known one, of course, is stress hormone. This hormone is called stress hormone, a group of hormones, in fact, hormones. Of stress hormone, most famous one is cortisol. Cortisol is a key stress hormone, and it's created when we experience stress, actually, we will usually have a high cortisol level. It's an indication of stress level, and fluctuates every day as well. It follows circadian rhythm. Every day, our morning cortisol level is high, afternoon is low, in fact. And the pattern of cortisol level is related with different health conditions. For example, if this person has depression, the other person has PTSD, they tend to have a different circadian rhythm compared to healthy people. But monitoring cortisol using blood can be still problematic because, you know, when you draw blood by itself, blood draw itself is a stress-inducing event. You basically give your subject more stress while you want to monitor the stress biomarker. That is a bit problematic. That's why ideally we should track this biomarker non-invasively. And sweat is a perfect source to track cortisol. And we actually design this biosensors based on previously I mentioned laser engraved graphene electrode. We mobilize the electrode with antibody with a competitive assay to analyze cortisol level. We actually found that we can monitor cortisol pretty quickly, and they work very well in different biofluids, and we can even just use 1 minute incubation to get reasonable value. Basically, that means we can rapidly monitor cortisol level, and we also validated our sensing accuracy in the biofluids versus gold standard ELISA here. And if you look at the dynamics of this stress hormone in our body, we can always see in the morning level is higher than afternoon in all the 3 body fluids, including blood, saliva, and sweat. Blood and saliva are more well studied, but sweat is something less studied, and the people don't really know the dynamics of sweat cortisol level. And we actually tracked one subject over 6 days. You see, morning cortisol level always higher than afternoon. It follows circadian rhythm as well. So basically, when we put a correlation factor, you see here, if you correlate sweat to blood cortisol level, the correlation factor is also 0.87. So it's pretty high already. That means there's a good correlation here. We could potentially use the cortisol for monitor stress. So to really evaluate the use of cortisol for stress monitoring, we designed 2 human subjects, basically 2 human studies. The first one, we use aerobic exercise stressor. You see, while the subject doing vigorous exercise, the stress level increases and the hormone level also increases. You can actually, using our sensor, to track the increase of stress hormone during the stressor vigorous exercise. So, because not all the case you have stress, you have to do exercise, right? Exercise is a stressor, but what if there is no exercise, you don't have sweat? As I mentioned earlier, we could use anaphylaxis to induce sweat. That's why we designed another protocol, basically based on cold pressure test. You put your hand into ice water, you feel a lot of pain. This pain means a lot of stress to you as well. This is standard pain test. That's why actually in our lab, I was the first subject to do this cold pressure test. When I put
my hand into ice water, all my students looking at me, actually making me even feel more stressful. Eventually, I realized that actually people observation make people more stressful. In fact, and eventually I actually realized why they're doing this, because everyone that put $1, they just try to bet how long my hand can stay in the ice water. It's very embarrassing in the first minute because it's quite painful, but later on it was okay. So later on, we actually studied different subjects, and we found that we can also rapidly capture the dynamic changes of stress hormone during this cold pressure test. That means our sensor really work well, no matter you use exercise sweat or use anaerobic sweat in different response event, stress response event. So very related to recent COVID-19 pandemic, actually, because of the surge of COVID-19 cases, there is urgent need for rapid remote COVID-19 test based on a very similar approach. It's not on sweat sensor, but a very similar detecting approach as we use for cortical sensing. We use our laser engraved graphene biosensor. We developed a test kit that allow us to simultaneously monitor multiple COVID-19 biomarkers, including virus antigen, which tell you whether you are infected right now. Virus antigen tell us whether we ever get the infection before, immunity basically. And it also can monitor inflammatory marker, which basically tell us how severe the infection is. So basically, the whole sensor patch can be fabricated at a very low cost, and we'll be able to perform the multiplex tests within 10 minutes in both blood and saliva samples. We actually validated the technology using patient sample. As you can imagine, that can wirelessly send the data to a cell phone. You can do this rapid test at home, even use the saliva, and you can get 3 different aspects of the information: current infection, immunity, and severity. I'll come back to sweat sensor. I think we talk about a lot of sensors, a lot of applications, but the question is, how can we power future wearables? No matter for plant science or agriculture science, if you want to continuously monitor biomarker over time, if you put a battery there, it will run out, right? You cannot every day bring the battery and charge. It's not very practical, and it's not very ideal, at least. So come back to wearable, how can we power future wearable? In general, how can we power integrated system? I think one of the most attractive way we'll be designing the energy harvester that can harvest energy from human body or from the surrounding environment to make a self-powered or self-sustainable system. Since we are doing sweat sensor, so one thing coming into our mind, can we use sweat to power your system, power the whole wearable sensor? Actually, we designed this biofuel-powered electronic skin that allow us to basically to harvest energy from sweat, basically using biofuel cells to get energy from sweat lactate. High enough, we can get this power high enough that allows us to use this power to power multiple biosensors, electronic circuitry, and power Bluetooth communication. You can still perform long distance, basically wireless transmission. So this is quite attractive, we think, because previously one challenge for biofuel cell is they have low stability and have low power. So we did an interesting engineering innovation. We use 0D to 3D nanomaterials, basically by utilizing carbon nanotube graphene on a nickel structure on anode, platinum cobalt on the CNT in cathode. Actually, we get dramatically enhance the area in the anode, for example, by 3,000 times electrochemically active area. So we can get a very high power, basically by far the highest in the literature for a wearable integrated system. We can get it from the sweat, more than 3 milliwatt per centimeter square. You can imagine very small area, we can get 3 milliwatt, very high power already. And not only we can get high power, the sensor, the biofuel cells can have long stability because we use the platinum cobalt alloy here, basically allow us to track, because of cobalt dopant enhance the cohesive energy, actually, they can enhance stability. That's why our biofuel cell can work very long time and still have good performance. And we did power management to make sure we can store the energy harvested on a capacitor. When the capacitor reaches a certain voltage, we can power the whole system for a short period of time.
this is how the system continues to work. Basically, you sleep a few seconds, wake up, then power the whole system for several milliseconds and send out a package. You can, every few seconds or every 10 seconds, you can get 1 point. This is still continuous monitoring, right? And in a power efficient way. And we designed this soft system. You can attach the system like a bandage at different body parts. It's fully encapsulated. It's a battery-free system. We don't even need a battery here to make the whole system work. You can see it can work very well in a buffer solution for 50 hours at least. And you will also be able to work very well in sweat samples over time. And during the physical activities, we can use this battery-free system to continuously track different biomarkers, including ammonia, urea, glucose, pH, of course, other sodium, potassium, we can also easily do as well. So recently, in collaboration with Professor Azita Imami, another Caltech professor, we developed this integrated circuit chip. It's very small, as you can see, it's 1 millimeter by 1.3 millimeter. The whole packaged system with biofuel cells, with wire bonding, with the PDMS encapsulation is only 5.5 by 6.2 millimeter. Very small, and you can still harvest energy efficiently and provide stable energy output. As you can imagine, we can easily put more biofuel cell to get much higher energy from this system, and the very low power also. So last example I want to mention is that we could also use body motion to power the system. This here we use like a TNG triple electrical nano generator to harvest energy from the deformation from our body motion. I mean, this could be from the wind as well, for example, from the tide. This different scenario, we can use this type of energy harvester to get sustainable energy as well. We can basically use this whole system by continuously power the whole system by just simply harvest energy from our body motion. So still the whole system doesn't really need a battery, the fully self-powered system. So in the end, I want to conclude is we developed this wearable biosensor platform that can allow us to monitor broad spectrum biomarker in our body fluids. And I think that many of these sensors could be used for agriculture sciences as well. And this technology allow us to collect continuous data, and we can use this one for different medical applications. And very importantly, the new data is a data-driven world, right? Previously, this continuous like a molecular information not available. Right now, with this large set of new data, this allow us to do many new fundamental and clinical investigations. So in the end, I would like to thank my group at Caltech, my collaborators, and our funding sources. Thank you very much for your attention. I would like to take any question you might have. Well, Gao, fantastic work. Thank you very much for sharing it with us. I have many questions from the audience and from myself. So in order for me to avoid taking full charge of the questions, let me read the audience questions first. So the first one is about the non-invasive glucose monitoring. Yep. Is there a delay between the concentration levels in blood and sweat? So, in terms of the real-time measurement and response. Yeah, that's a good question. So when we talk about delay, of course, there will be always a delay if we talk about the sweat biomarker compared to blood biomarker. But overall, from our experience, we found the delay is not very long. It takes several minutes, I think. But again, I mean, maybe it's not suitable for control the insulin pump, right? But sure. Because sweat and blood glucose correlation is still not perfectly built. We know sweat follow blood, but there is interpersonal variation. They need more. We need basically more calibration mechanism to get a better correlation. But overall, I think a delay is a few minutes. This type of sweat glucose sensor could be more useful for personalized, lifestyle and nutritional monitoring rather than diabetes management right now, I would say. Okay. Yeah. Now, the other question is, do you think the similar platforms can actually be built for sensing gases, in particular volatile organic compounds? Mm-hmm. I would say yes, because for gases, there is different mechanism also for electric
chemical sensor. There are different nanomaterials that could absorb a different gas, and we can monitor similar electrical responses. For example, people use palladium nanoparticle to monitor hydrogen. There is other different nanomaterial can be used, but in general, the whole platform we designed as I showed here. This is just a platform. We can replace different sensing film or sensing recognition element to monitor different markers. This could be in a liquid, this could be in a gas form as well, I think. Especially, this could potentially, we can design an electron nodes, basically, a sensor array that can multiplex monitor different gases, I would say. Yeah. Okay. So we have another question from Daniel Ospina. What are the ethical implications of giving your biochemical parameters to a computer? Yeah, of course. I mean, we are not expert on the cybersecurity of, and this is data security is always important. When we look at the future, it's when we wear a lot of sensors. I mean, not only about sensors, all the data privacy is an important issue, and I think there are many researchers in this field, and of course, it will need to be coded, and we need to apply more like a safety consideration or regulations in this process. And I think for now, it's important we can code the whole system, and your physician or yourself could get the information. And depending on application, probably yourself cannot get information, your physician will get it. Okay, so let me switch to the more plant-oriented questions. It's definitely possible to do reverse iontophoresis in plants. Plants do not sweat formally. They do something called utation, which is basically transpiring, right? And they can actually either evaporate excess water through opening the stoma of the leaves during the day, or they can do utation, which is a bit more complicated. Now, there's several things you talked about that are very, very key for what plant science is trying to do. One of them is, for example, measuring or quantifying the level of stress a plant is in and how it responds to stress, both biological stresses and physical stresses. Now, there's a different hormone that we could measure in plants, and that's abscisic acid. Okay. Now, of course, there's a bunch of other metabolites that you can actually take from the reverse iontophoresis in plants, but we're also interested in looking at heavy metals, in particular cadmium. We're also interested in looking at aluminum 3+ ions and other metals that really are more present in the soil, but we want to understand how these metals are metabolized by the plant and actually transported into the fruit. Which is a major problem, because then we consume the fruit, and rice, for example, has high levels of cadmium, and avoiding that by developing varieties that have less efficient methods to translocate the metals into the fruit is what we're after. So I think there's a whole bunch of parallels here that I would like to make with plants. Perhaps the lowest hanging fruit, or the lowest hanging question for you is, since you already have self-powered devices, right? And we could use kinetics, and we can use other options to power these in a crop. I think the crop probably attractive way just solar cell, right? It's sure. That's another option, but then you would have to distribute somehow the power in a large field, and that becomes a little bit of a problem. So you could do it in a local, very small power solar cell, sure. Now, in terms of dealing with the stability of the electrodes that you're using, because I see you're reducing graphene and in a polymer substrate, we found that some of these screen printed electrodes are very unstable in some of the solutions that we use. And that's a major issue, because you need to really detect very low concentrations. We're talking about, picomolar concentrations of some of these metabolites. Now, in your experience, if you're using a typical electrochemical, setup,
Are you using the 3 electrodes? Are you down to 2 electrodes because of the signal of the current, for example, is low, and you might only want to have the working electrode and the reference electrode, that's no counter electrode. And what's the stability of these graphene-based devices in terms of, you know, having them outdoors and working on the problem continuously, somehow cleaning it and continuing the work through days and months? Mm-hmm. Yeah, for this type of graphene electrode, what we used, you know, like by tuning the laser engraving parameter, you can make it pretty stable. For example, the sensor we developed, we didn't test very long, but we use intensive intensive bending. I would have said even 10,000 cycles, they have nearly the same performance. Okay. Just keep bending the whole system. But if you tune the term under unstable or not optimized laser parameters, the graphene can fall off. But on the optimized ones, they have actually the whole structure is pretty stable. If you look at this SEM, right, they are more like a 3D connected. It's pretty stable overall. Now, are you using the charge transfer resistance as a measure in your electrochemistry, chronoamperometry? What exactly is giving you the better results? Or if you are actually, you know, functionalizing the surface of the electrode to make it more selective to the analyte you're trying to choose? Yes, I think certainly we do like a different mechanism for different targets, right? If you want to monitor electroactive molecules, here we don't modify anything. We just use graphene to do detection. But if we want to detect, let's say, glucose, detect our heavy metal, probably we don't need to modify anything as well. It's just direct detection. But glucose we need to modify. If we want to detect hormones, we need to modify different receptors. Sure. Yeah. Sure. How do you make it selective in the presence of, you know, more analytes that can cause false positives? Yeah, I mean, let's say the heavy metal we talked, you know, there are different voltages. You know, you can try to identify different heavy metals. You know, we do 5 here. They can be oxidized at different voltage. Okay. This is how we do like a selectivity. Great. Great. So there's many other questions. One from Josh. Let me ask it here. Thank you very much for the presentation. I'd like to know how they do potential sweep over the wearable electrodes in the human body. So you know, like when I say the potential sweep, it's a waveform. Let's say if you apply differential pulse for time grid, this is the waveform we apply. So you basically control the voltage. When we design the whole system, we don't have to use, you know, our external power supply. This is the whole board. I mean, this my controller will regulate the voltage. We generate different waveform to apply onto the sensors. Depending what kind of sensor you are using, you can, you know, tune this waveform from this microcontroller, regulate the voltage you are applying to get the proper measurement. Yeah. Okay. Well, you know, I have a whole bunch of other questions, so I don't want to take too much of your time here. I'd like to close by thanking you again for taking the time. Looking forward to having a deeper talk on this subject. We started it already a while ago, but I think it's important to start actually promoting real work behind this idea, and your work is certainly very relevant to what we need to do. So looking forward to further discussions, Gao. Thank you very much. Thank you. And thank you, and a virtual applause from everybody online. So take care. Take care. Bye. Thank you. Bye. Oh, thank you. Okay, so this closes our session for today. I apologize with those participants that had additional questions. We can probably take them online with Weigao at some point, so feel free to write directly to us, and we can take it up offline. Again, tomorrow we start early, and we look forward to more interesting talks. Most of the talks tomorrow are going to be associated with referee talks from general audience and from some of the members of Omics. And on Friday, we're going to have another keynote talk
that's related mostly to environmental conservation, considering agricultural practices, from Dr. Louis Verschaw from CF. So we look forward to those talks. Again, thank you everybody for showing up, asking questions. Please ask pressing questions. That's the whole point of this symposium. And have a great rest of the day. Thank you, Luis, for chairing the morning session. You're welcome, Andres. Goodbye, and thank you, everyone. Okay. Goodbye, everybody. What you want to do?